ginawa lang namin last time, no? So last time we were able to discuss the history of atoms, no? So we started with Democritus' idea. Ang idea ni Democritus that everything is composed of hard spheres, di ba? So si Democritus, hard spheres daw yung composition ng matter. Meaning, if you cut your matter infinitely, you will come up with a tiny sphere that you can no longer cut, no? So hindi mo na daw siya pwede magupit. Ang Greek term para sa uncuttable, uncuttable piece ay atomos. Then, si Aristotle naman, ating katunggali ni Democritus sa idea ng composition of everything, no, or matter. Aristotle, sabi niya, ang lahat daw ng bagay ay gawa sa 4 elements, no? Yung 4 elements na yun, fire, earth, water, and air, no? So yan. So 4 daw yung composition ng matter, fire, earth, water, air. But yan, in the scientific community, no, mas naging accepted yung idea ni Democritus, no. Then yan, in the 18th century, late 17th century, no, yun, si Dalton, ginawa niya is sinum up niya yung ideas ni Democritus into more scientific approach, no? And hence, nakagawa siya ng kanyang atomic theory. Ang ginawa niya lang dito is that he revisited all the ideas presented by Democritus, no? And then, yan, in-apply niya ng experiments, no? So he came up with the 4 postulates of his atomic theory, that everything, no, lahat ay gawa sa atoms, no? Or yung atomos, yung mga indivisible particles. And yung atoms of an element, they are different with the atoms of the other element, no? So ibig sabihin, they have different properties, no? So on and so forth, no? So then if you combine your atoms of different elements, you can create a compound, no? So yan. And compounds, no, they are usually found in certain proportions, no? Meaning lang nun, for example, yung ating water, it is a compound of hydrogen and oxygen where the ratio is 2:1, no? 2 hydrogens, 1 oxygen. Unique compound yung water, no? Kasi may iba pang pwedeng combination for hydrogen and oxygen, no? Pwede ring dalawang hydrogen, dalawang oxygen. So instead ng water yon, magiging aqua oxinada yon, no? So hydrogen peroxide. So mapapansin nyo, if they have different ratios, ibig sabihin nun, magkaibang molecule yan, no? So yun lang yung idea ng number 3. And this is also coined as the law of definite proportion. Then the last postulate is this one, no? Sabi niyo, in a chemical reaction, no, yung atoms, hindi sila na-create or na-destroy. What happens is that they are just recombining or rearranging, no? They change their partners only. So this is actually the law of conservation of mass, no? So yeah. So that's the law of conservation of mass, meaning nun, yung matter natin, hindi sila na-destroy, hindi rin sila nagagawa. Instead, nagpapalit-palit lang sila ng anyo, no? For example, yung papel nga, pag sinunog natin, yung carbons na nakadikit sa oxygen and sa hydrogen sa molecules na nandun, no? They change their partners. Pwedeng carbon, kabitan nyo lang yung oxygen, forming carbon dioxide, no? Okay? So kaya pwede rin naman yung carbon, kabitan nyo yung lahat ng carbon. So ano magagawa nun? Uling, di ba? So ganun yung idea niya. Then, ito. Ang improvement from atomic, by the way, sa Dalton's atomic theory, ang picture niya ng atom is still yung Democritus idea, yung hard sphere. Ito daw yung atom, no? So yan pa rin daw yung itsura ng atom according to Democritus. But ayun, since nagkaroon ng technological improvement, mas lalong lumawak yung understanding natin kung ano yung itsura ng atom, no? So the first person to investigate on that is J.J. Thomson. So ang ginawa ni J.J. Thomson, he have this metal plate, no? Then kinoriente niya yon. By applying high voltage to that metal plate, no? What happened is that he observed na may beam of light na lumabas from the metal.
Nagtaka siya, no, sabi niya, bakit may beam of light na lalabas pag kinoryente mo yung bakal, no, or yung atoms, no. Then ginawa niya, naglagay siya ng plates, no. So naglagay siya ng positive plate and the negative plate, no. Medyo pangit yung illustration pala dito. Okay. But anyway, ito na lang. Ayan. So ito yung ayan yung material niya. So by applying high voltage, may lumabas na beam of light, no. So hindi niya alam kung saan galing yun. Pero siguro may intuition siya na since yung kinoryente lang naman niya is yung atoms, baka sa atoms galing yun. Then yun, he applied magnets, no? Dinikit niya yung magnets to see its interaction with the magnets, no? When yung negative end ng magnet dinikit niya sa ray, nag-deflect yung ray. Ano ibig sabihin nun? Kapag same charges, they repel, di ba? So that means this ray, no, is same charge siya with the negative side ng magnet, no? So, yun. So, ibig sabihin nun, negative yung ray na to, no? So, trinay naman niya yung sa positive end ng magnet, then yun, dumikit nga. So, that confirms the idea that this ray is negatively charged. Kasi, alam natin that yung negative ay attracted sa positive. Ang negative ay hindi attracted sa negative, no? So, yun, opposite attracts, like repel, di ba? So, yun yung idea. So, yun, discovery yan ng electron, no? He called the particles, no, that is emitted by atoms when electrified, no? Sabi niya, electrons yan because they have negative charge, no? So, I think Greek term yung electrons, eh. So, kinuha niya lang yung Greek terms. Then, the next improvement is Millikan. So, ano ginawa ni Millikan? He investigated on the electrons, no? So, he made this oil drop experiment. No? So, ang ginawa niya sa oil drop experiment is that he tried to see kung ano yung mass ng particle na yun and ano yung charge ng electron. Kasi alam ni Thomson na may charge yung electrons. So, si Millikan naman, he investigated on it further, no? So, yan. So, by applying, voltage dito sa kanyang experiment, dito sa oil drum, no? So, pwede niya mapalutang yung yung droplets ng oil na may electrons. Pwede niya mapalutang yung electron. By adjusting the charges of the plate, lulutang yung particles na may electron, no? So, yan. Then yun, by doing some calculus stuff, no? Ayan, nakuha na yung charge ng electron and the mass of the electron, no? So, ito yung itsura ng model ni Thomson, no? Yung atom daw ay sphere lang, no? And nasa surface niya yung electrons, no? Then, the next improvement here is yung Rutherford experiment, no? So, ang idea ni Rutherford is that if the atom follows Thomson's model, pag ganyan daw yung model ng atom, dapat pag may alpha particle na tumagos doon, ang alpha particle ay positive charge, no? Dapat ang mangyari lang daw, tatagos lang daw siya dyan sa mga electrons na yan. Straight line pa rin daw dapat yan pag tumagos dyan. Okay, so but ang idea is hindi ganun yung nangyari, no? So when he applied when he beamed the alpha particles onto the gold foil sa atoms ng gold, instead of having just one straight line, ang na-observe niya is nag-scatter yung light, no? Nag-scatter yung alpha particles, no? So his intuition is that baka may natamaan yung alpha particles sa atom. Okay. Remember yung ating alpha particle, positive charge yun, di ba? Sa sa nuclear chemistry natin malalaman to in depth, no? Okay. So but anyway, so ayan lang alam natin. So yung alpha particles natin, they are positively charged, no? And only positive charges will repel alpha particles, di ba? Kasi yung idea pa rin ng opposite attracts like repels, no? Nag-a-apply pa rin dito. So kapag lang yan, puro electron lang yan, dapat tatagos lang, no? Wala dapat interactions masyado. Tatagos lang yung mga alpha particles, no? But what happened is that
may deflection. And his intuition is that baka may natamaan siyang positive sa atom, no? That causes the rays to deflect, no? So, yun. And yan. So, he then came up with his conclusions that, tatlo yung conclusion niya. Yung una is that yung atoms, may positive charge siya, which is concentrated in the nucleus. So, maliit lang yung particle na positive charge sa isang atom, no? Because most of the rays tumagos naman. Only traceable amounts, no? Minimum amounts of alpha particles per scattered. Pero still, mind-blowing yun sa kanya. So, sabi niya, meron talagang maliit na positive charge sa atom. No? Kasi kung wala namang drop dyan, edi siguro hindi ganito yung itsura ng atoms natin ngayon. No? Pero yun yung idea. May noticeable amounts ng scattered alpha particles. So, sabi niya, may tiny particle doon na natatamaan, no? So, yun yung positive charge, no? We call the positive charge center sa atom the nucleus, no? Okay. Then, yun, sabi niya, yung protons daw na nasa nucleus, yun daw yung mga positive charge, no? Tapos yung mga electrons, yun yung negative charge, no? So, that gives us a complete idea why electron is traveling around the atom, no? Kasi may positive sa gitna, no? Okay. Then yun, so he was also able to obtain the mass of the proton by doing some physics stuff, no? Okay, so ito na yung naging itsura ng model ni Rutherford, no? So, ang model ni Rutherford is that in the center, in a tiny center, you have your nucleus, no? By the way, yung neutron, hindi yan na-discover ni Rutherford, okay? So, mamaya, puntahan natin yan. But anyway, so yun, in the center of the atom, you have your nucleus, no? In it is a proton, no, na positively charged, no? Then outside that nucleus, you have your electrons, no? Electrons are swirling around, no? Yung mga ganyan-ganyan sila. Yung Jimmy Neutron. Sorry. Tawag dun sa model na yun ay nuclear model. Kasi may nucleus. Yun lang yung concept dyan. No? So, nuclear model kasi may nucleus. No? Okay. So, later on, na-discover din nila na aside from proton, may neutrons din pala sa atom. No? And that was given by Chadwick. No? So, he investigated more on the nucleus, and he found out na other than the positively charged protons, meron din palang neutrons. No? Kasi ganito yung naisip niya. If puro positive lang, yun nasa gitna ng atom, they should repel, di ba? Totoo naman. Kasi, alam natin, yung positive kailangan mag-repel. Yun kasing batas ng kalikasan, di ba? So, ano yung purpose ni neutrons, no? Ang purpose ni neutron is to fusion, no? Pagitnaan yung mga proton. So, imagine nyo yung magnet na dalawa, lagyan nyo ng kahoy sa gitna. So, hindi na sila mag-i-interact masyado, di ba? So, parang ganun yung purpose ni neutron, no? Parang, siya yung taga-fusion. Siya yung parang, ang cover sa mga protons, ayan, no? Kaya mas maraming neutrons talaga, no? So, yun, sila yung pangtakip sa mga proton para hindi sila mag-interact, no? Ayun. Yun lang. No? And then, we were able to determine that our atoms, no, are composed of the three subatomic particles. Electrons, ito ay discovered ni J.J. Thomson. Proton, ito ay binigay yung credit kay Rutherford because of his discovery of the positive center ng atom. And yung neutron, this was credited kay Chadwick, no? So, yun. Ano yung purpose nito? Electrons, sila yung mga negative particles na umiikot-ikot around the atom. Yung proton, sila yung nasa gitna. Yung neutron, sila din yung nasa gitna. Yung neutron, siya yung fusion for the protons. Para siyang unan. Para hindi sila mag-repel, diba? So, yan. Also, they found out that the protons and the neutrons make up the mass of the atom. No? So, malaki yung mass nila as compared to electron. No? So, the atomic mass is usually contributed to the number of protons and the neutrons.
Okay? So, pero pag-usapang charge ng atoms, no? Yung charge ng atoms, ang usapan naman doon ay si proton and electron, no? Okay. So, last time we are also able to do this, no? Ano to? Yung atomic notation lang. So, in writing our atoms, no? We have this notation, AXZ. Nasaan yung left? Dito pa na yung lapis. Okay. So, itong A natin, ito yung ating element symbol. Ayan yung nasa periodic table. Yung Z, yung number sa baba, this is the protons. Itong A, ito yung new, atomic mass, no? And may number din dito minsan, charge yan, no? So, hindi lang nila nilalagay. Okay, the number of proton actually corresponds to atomic number. The atomic mass corresponds to the sum of the protons and the neutrons, no? Okay, kasi sabi natin last time, di ba, mabibigat yung protons and neutrons. That's why the mass of the atom is usually galing sa protons and neutrons talaga, no? Okay, then yung charge, dalawa lang naman yung charged particles dito, protons and electrons, no? So all we have to do is to subtract the number of protons, the number of electrons from the number of protons, no? So yeah, so we will get the charge. Ano pa yung nakuha natin na idea last time, no? Sometimes our atom may exist in many versions, no? Ang tawag natin doon ay isotopes, no? When we say isotopes, we have the same element, no? But yung atoms are different, no? So this is actually a contradiction to Dalton's atomic theory, no? Sabi kasi ni Dalton's atomic theory, number 2, yung atoms daw of the same element, they are always the same, no? Okay. But yun nga, ginawa ni Dalton itong idea na to before the discovery of radioactivity, no? Itong isotopes kasi produkto lang to ng mga discoveries ni na Becquerel, ni na Marie Curie, no? So late na yan, no? Mga World War I era na yan. So patay na si Dalton nun. But yan, so anyway. Yan. So alam na natin that our elements, no, may still have different atoms, no. So for isotopes, ano yung difference lang nila? Their mass number changes, no. Bakit nagbabago yung mass number nila? Because of the neutrons, no? Remember yung protons ay yung mass number, proton plus neutron yan, no? The proton should be the same, no? Hindi pwede magbago yung proton. Yung red dot dyan, hindi yan pwede magbago. Kasi pag nagbago yung dami ng proton, ano mangyayari? Ibang element na yan, no? Magiging helium na yan pag dalawa yan, no? Okay. So for this time, iisa lang sila ng mga dot, no? So that means isang proton lang yan, and that corresponds to hydrogen atom, no? Okay. So ang pwede magbago for isotope is the number of neutrons, yung kulay green na dot dito. So for hydrogen isotopes, we can have 0 neutron that corresponds to hydrogen 1. If it contains 1 neutron naman, magiging hydrogen 2 siya, no? Isang mass para kay proton, isang mass para kay neutron. So 1 plus 1, 2. So hydrogen 2. Tapos, pag tatlo na sila, dalawang neutrons, isang proton, hydrogen 3 na tawag doon, di ba? Okay. So yun lang yung gusto natin maalala, no? May isotopes, same element but different atoms or different atomic mass, di ba? So yun lang, no? Okay, then so ito na yung ating periodic table ngayon, no? Yung history nito sa next chapter na, no? Yung sa about periodicity and stuff, no? Okay. So anyway, ang focus ng discussion talaga natin today is for us, no, to know the rules in naming molecules, no? In naming cations, naming anions, no? Okay. So ang question doon is paano ba nagkakaroon ng
molecules or paano ba nagkakaroon ng cations, anions, or paano nagkakaroon ng ions, no? So, puntahan natin ito, no? Start na tayo dito. Okay. So, sabi natin, when we have a molecule, it is an aggregate, no? Meaning that is a combination of two or more atoms of different elements, no? That combines, no? To form molecules, no? So, nagko-combine yung mga atoms ng two or more elements, no? Pwede rin naman same element, okay lang din yun, no? Basta nagsasama yung atoms, no? And when they combine, they form chemical bonds, no? Ayan. So, yun yung idea. Kapag yung atoms nagdikit and nag-form ng bond, you have a molecule, no? So, ano yung mga atoms na pwede? Pwedeng same element, pwedeng different element, no? Okay. For example, we have hydrogen gas, no? Or H2. So, ang H2 natin or hydrogen gas, that is a molecule, no? Of two hydrogen atoms bonded together, no? Ang water naman, that is a molecule of one oxygen atom bonded with two hydrogens, ammonia, nitrogen bonded with three hydrogens, methane, CH4, that is bonded with four different hydrogens, and four hydrogens pala. So, yun. So, molecule yan. Bakit? We have two or more atoms, no? And then they are bonded together, no? Meaning ng bond, magkakadikit sila. May line sa gitna. Yan yung bond, no? It corresponds to chemical bonds. Okay? Then, ano pa? We have diatomic molecules. Itong mga diatomic molecules natin, onti lang sila. So, it is better if maalala natin sila, no? So, yun. So, onti lang naman sila. So, these are our diatomic molecules, no? So, ayan. So, ano mga elements yung pwede makapag-form ng diatomic molecules? Yun yung mga highlighted dito. So, when you say diatomic, dalawang atom sa isang molecule. So, hydrogen can form diatomic molecule with itself, no? So, pwede yan mag-form ng H2. Yung nitrogen, that can form diatomic molecule with itself as well. Ang molecule nun ay N2 or nitrogen gas. Oxygen, ganun din, O2. Yung fluorine, ganun din, F2. Cl, Cl2, Br2, I2. So, yan. Kailangan natin yan i-remember. Again, so ano yung mga typical diatomic atoms natin? So, we have hydrogen gas, H2, oxygen gas, O2, nitrogen gas, N2, fluorine gas, F2, chlorine gas, Cl2, bromine, Br2, and iodine, I2. Okay, so basta yun. And also, hindi lang naman sila limited with partnering with themselves. No? Hindi naman sila forever alone. They can also pair with other atoms here. No? For example, yung HCl, yung muriatic acid. No? So, hydrogen will pair with Cl. Carbon monoxide, carbon will pair with oxygen. No? So, mamaya-maya, malalaman natin kung anong pangalanan sila. Yung way ng, yung discussion natin about paano sila nabubuo, yun yung next week naman, sa bonding concepts. Yun. But anyway, so, ang focus lang natin ngayon is paano magpangalan. So, yan. Paano natin papangalanan tong mga to. So, anyway, punta ulit tayo dito. So, other than diatomic, pag sobra na sa dalawa yung atoms, we will have polyatomic molecules. Example, we have here ozone, water, ammonia, and methane. So, yun. Okay. So, yun. So, molecules, ano lang idea natin? That our atoms, they combine in certain numbers, making molecules, and they are combined because of the chemical bonds, Itong forces, bonds lang yan. So, chemical bonds yan. Okay. So, yan. So, molecule. May idea na tayo about molecule. How about ions, So, when we say ions, ito yung mga atoms na charge, Group or, pwede rin siyang group of atoms na charge, So, when you say ions, this is an atom or group of atoms that has a net charge of positive or negative,
Okay. So, sige. So, ano yung dalawang ions natin? So, dalawa lang yan. So, we have cation that refers to the positive charge, no? And we have anion. Sila yung mga negative charge, no? Okay. Ano nangyayari? No? Bakit sila nagtatanggal ng charges? Bakit sila naglalabas ng electron? No? Masasagot natin yun sa chapter 3, no? Next meeting. Bakit kaya sila nagpo-form ng charges, no? So, yun. Next chapter na yun, no? Okay. So, sige. Focus lang natin ngayon is naming muna, no? Sige. So, yun. What happens, no? Kapag gumagawa tayo ng cation, remember yung equation natin, charge equals proton minus electron. If you want your charge to be positive, no? Kung gusto mo maging positive yan, you should have less electron. That means your atom should release electrons. Kailangan niya ipamigay yung electrons niya. For example, for sodium, for it to be a cation, dapat yung electrons niya mas onte kaysa sa protons. So, it can remove one of its electron. Pwede niya ipamigay yung isang electron. So, magiging positive siya, no? Na+, no? So, yan. Mababawasan yung electrons niya. So, 11 minus 10, positive 1. So, yun. Positive 1 yung charge niya. For anions naman, para naman siya maging negative, remember, pag malaki yung number dito sa negative sign, ibig sabihin, magiging negative yung sum nila, diba? So, kailangan more electrons than the protons, no? For example, itong chlorine atom, so originally, it contains 17 protons and 17 electrons. But if it accepts 1 electron, kunwari, tumanggap siya ng isang electron, ang mangyayari sa 17, magiging 18, no? And 17 minus 18 is negative 1. No? So, nakuha natin yung charge na negative 1 for chlorine. No? So, yeah. So, ano lang yung criteria? Pag cation, kailangan onte yung electron. It should give off its electron. Kailangan niya i-release yung electron niya. So, as it releases its electron, the number of electrons in the atom decreases. Hence, the charge is positive. No? For an ion naman, for it to be negative in charge, it should accept electrons. No? So, as it accepts electrons, tumataas yung dami ng electrons. So, the difference between protons and electrons becomes negative. Hence, the charge is also negative. No? Okay. So, ano po ginagawa nila? No? Ganito yung idea. No? Yung cation, yung electrons na nire-release nila, napupunta iyon sa anion. No? Siyempre, kapag may nagbigay, kailangan may tatanggap. No? Hindi pwedeng bigay lang siya ng bigay. No? Kasi wala naman tatanggap. No? So, yan. So, ganun din yung sa atom. No? So, yung mga binibigay na electron ng cations, for it to be positive, they will be accepted by the anion. Yung mga negative. No? Okay. So, yan. So, yung nire-release nilang electrons na pupunta sa anion. So, they will both be charged particles na. Okay. Okay. So, ito yung mga uri na ating ions. No? We can have monoatomic ions. No? So, when you say monoatomic, isang atom na ion. No? So, we can have sodium ion, chlorine ion, calcium ion, oxygen ion, aluminum ion, and nitrogen ion. No? So, ayan yung mga monoatomic. As you can see, their formula is isang atom lang yung nakalagay. No? We can also have polyatomic ions. No? So, ayan. So, meaning ng polyatomic, more than one. No? So, ganun naman eh. So, for example, ito, dalawa tong atoms. No? And the net charge of the molecule is negative. No? Itong ammonium ion. No? So, ang net charge niya is positive. Nitrate ion, no, net charge niya is negative naman. No? So, yan. Sir, paano mo malalaman yung net charge? Next chapter na yun. No? This time, ano lang muna tayo? More on memorization. Kasi puro rules tayo mamaya. Okay. So, in the future, malalaman natin yung yung
bakit sila naging positive charge, bakit ito naging negative, bakit ito negative, bakit ito negative. So, malalaman nyo yun sa susunod ng mga chapters natin. So, basta ang idea lang, memorize lang natin na monoatomic ions, isang atom lang na ion yan. For polyatomic ions, if you have two or more elements, or two or more atoms in your molecule and it possesses net charge, polyatomic ions yun. Okay. So this is one way for you to remember the charges of your ions. Just look at the periodic table. Okay, so these are the common ions. Okay, so tingin muna tayo dito sa highlight ko na to. Okay, so itong nasa left side and sa right side ng periodic table, mamaya na to. Mamaya na yung nasa gitna. So itong nasa left and right side ng periodic table, these are the common ions that they can form. Okay. So, ganito yan. Bigyan ko na kayo ng idea sa mga mangyayari sa susunod na chapter. So, you can actually predict the charge of your atom depending on which group it is in the periodic table. For example, if group 1A siya, it can form positive 1 charge. So, yan. So, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, yung francium dyan, they can all form positive 1 charge. Pag 2A naman, edi positive 2, Okay. So, yan. So, positive 2 yung charges din. Si beryllium, yung nandito si beryllium, di naman kasi siya masyadong ginagamit sa Chem. Okay. So, but the idea is that for group 2A sa periodic table, ang usual charge nila ay positive 2. Ito naman tayo dito sa positive, sa group 3A. So, pag group 3A, most of the time, they form positive 3 charge. So, yung boron dito, pwede rin positive 3, although di siya masyado ginagamit because it is a semi-metal, or metalloid, So, hindi siya masyadong ginagamit sa Chem. So, ang pinakagamit dito is si aluminum, sa group 3A. So, since third group sila, positive 3 yung charge na mapu-form nila. So, dito naman sa group 4A, pwede yung positive, negative 4, Depende sa trip nila, So, ang usual yan is si hydrogen, si carbon pala. So, si carbon, usually, nag-form yan ng pusa. Okay. So, yan. So, for group 4, usually, charge na nang-perform nila is either positive or negative 4, Sir, ano yung nangyari dito sa baba? Mamaya na yan. Dito muna tayo focus sa mga nasa taas. Okay. So, for group 5A, negative 3 na ulit. So, sino yung mga atoms na ginagamit yan usually? Nitrogen and phosphorus. So, both can form negative 3 charge. Okay. Then, group 6A, negative 2 yung charge nila usually. So, mga gamit dyan is itong mga to, oxygen, sulfur, selenium, di masyado yan And then, group 7A, negative 1 yung charge nila, Then, for group 8, edi wala na. So, yun lang yung idea. You can predict the charge of your atom by just looking at the group, yung group A nila sa periodic table. Group 1A, positive 1. Group 2A, positive 2. Group 3A, positive 3. Group 4A, positive, negative 4, depende sa case, Then, group 5A, negative 3. Group 6A, negative 2. Group 7A, negative 1, Sir, ano nangyari dito sa gitna na to? Okay, so, pagdating naman dito sa gitna na to, itong mga metals na dito, excluding aluminum. So, itong mga metal na to, actually, this portion, ito yung malala Ayan yung mga portion na yan. Tawag natin dyan ay transition metals, So, ano yung ginagawa ng mga transition metals, The rules do not apply to them, Yung rule ng anong group siya, yun yung charge niya. Hindi applicable. Because, malalaman natin to sa mga susunod na chapter, they contain d orbitals, So, their d orbitals can
release multiple electrons at a time, no? So, pwede sila mag-release ng mas maraming electron kaysa sa typical, no? So, yan. Medyo hindi sila nagsusunod ng pattern. Kasi tignan mo, kunwari ito, 6B. Pero ang mga na-form niya, positive 2, positive 3, no? So, ang reason kasi is that these elements in the middle, they contain d orbitals, no? So, yan. So, ano naman, no? Those d orbitals, no, can release multiple electrons, no? So, medyo mahirap sila i-predict, no? Paano nila nalalaman yung charges? Bale, yung ano na lang, nag-exist in nature. Yun na lang kinukuha ng mga scientists, no? But for this part ng elements, no? Itong nasa left and yung nasa right, no? Medyo predictable yan, no? They're predictable kasi ang meron lang silang orbitals ay mga S and P orbitals, no? So, mas madali ma-predict yun kaysa sa d orbital, which is weird. And mas madali pa rin ma-predict yung d orbital kaysa sa f orbital naman. So, yun yung nandito sa baba, no? Medyo mahirap na anuhin yan intindihin Kaya hindi na nila nilagay dito, no? Basta yan. Ang predictable yung charges ay itong nasa left side at itong nasa right side, no? Yung nasa gitna, they can form multiple charges, no? Or multiple oxidation states because they have d orbitals, no? So, yun lang yung idea. What else, no? Ang tawag pala natin dito sa group na to at sa group na yan, I call them the representative elements. When they say representative elements, sila yung mga usually nagpa-follow ng mga trends, no? Sila yung mga gamit na trend sa trends, no? So, yan. Kasi nga, yung nasa gitna nga, weird sila, no? Okay, so yun lang. And just look at the group of our representative elements, then you can predict the charges, no? Keep in mind nyo lang yung charge na yan, no? So, teka, linisin lang natin yung PowerPoint. Tapos pwede nyo yung screenshot yan. Okay? Okay. Ayan, full screen na. So, yan, pag group 1A, positive 1, positive 2, positive 3, plus minus 4, minus 3, minus 2, minus 1. So, yan yung mga possible charges. So, pwede nyo yan i-screenshot para may reference kayo sa cellphone nyo. Okay, so, yan. So, we're okay with ions na, no? Although, mamaya, babalikan natin sila, no? Okay, so, balik tayo sa mga formulas and model, no? So, we have many ways, no, in representing our molecules, no? So, we can represent them based on their formula. So, when you say formula, this tells us about the number of atoms of certain element in a molecule, no? For example, H2, meaning yan, may dalawang hydrogen, no? Water, may dalawang hydrogen, isang oxygen. Ammonia, may isang nitrogen, may tatlong hydrogen. And methane, we will have 1 carbon and 4 hydrogens. So yan. So that's one way of representing our molecules by using molecular formula. This gives us an idea of the total number of atoms in our molecule. For structural formula naman, ang pinapakita natin dito is the bonds, no? Yung bonding ng atoms. Kung gaano sila nagkakadugtong, no? Saan sila dudugtong at bakit doon sila dudugtong, no? So, yan. So, we can see the chemical bonds represented as lines, no? Because, again, sabi natin pag molecule, may chemical bonds, no? And we represent that as lines, no? So, yan. We show na itong mga hydrogens, they are all connected to nitrogen. Itong mga hydrogens, they are all connected with the carbon. So, paano natin malalaman yung mga ganyan? So, sa mga susunod na chapter pa yan. Basta yan, may idea na tayo na we can represent our molecule using its formula, kung saan nandiyan yung total atoms or isang molecule. We can also have the structural formula wherein
the bonds, no, can be seen, no, sa isang molecule. Also, we can have ball and stick model. This makes use of the electron geometry naman, no. So, sa future uli yan, no. So, makikita natin yun yung actual shape ng atom, no. So, hindi sila lahat ganyan yung itsura. May mga certain shapes silang ginagawa because of their electrons, no. Pwedeng bent sila, pwedeng trigonal pyramidal, pwede silang tetrahedral, no? So on and so forth, no? So malalaman natin yan sa mga next chapter. Itong space filling model naman, ito yung actual image ng atom talaga, no? Medyo near to the true image ng atom. Kasi kung titignan nyo yung atoms, no, hindi naman talaga, wala kang makikitang line doon, no? Instead, you can see your atoms as spheres, no? Yung idea ni Democritus, medyo true siya, no? So, mga sphere lang talaga yung atoms, no? That when they form molecule, they overlap their spheres of electron. So, nag-overlap yung shapes nila to form these shapes, no? So, ano sir gagamitin natin? For this chapter, molecular formula lang, no? In our future chapters, we will do the structural and the ball and stick model, no? To visualize the atoms clearly, no? Okay? Balik ulit tayo sa molecular formula. Sabi natin, in molecular formula, the exact number of atoms are represented, no? So, makikita mo yung dami ng atoms talaga. But, kunwari, pwede mo siya i-reduce into simple terms. What I mean by that is that you can reduce the numbers into much simpler numbers. For example, C6H12O6, no? As you can see, all the subscript, no, that corresponds to the number of atoms. Yung mga subscript natin na yan, we can reduce that, no, in its lowest term, no. Pwede ko yung gawing CH2O. So, ni-reduce ko siya by a factor of 6, no. And whenever we reduce our molecular formula by a certain factor, we get the empirical formula, no. So, empirical formula is the simplest whole number ratio of the atoms in a substance. Parang siya yung lowest form or reduced form ng mga subscript. No? Okay. So, let's have water. Ang molecular formula is H2O. The empirical formula is still H2O. Bakit? Yung 2 and 1, they are irreducible. Simplest na sila eh. Simplest number na yan. Prime numbers na sila. So, wala na tayong magagawa doon. No? C6H12O6, yun nga yung example ko kanina. We can reduce that, no? Lahat ng 6 and 12, i-divide mo sa 6, no? Makuha mo yung empirical formula na CH2O, no? Ayan, so yung pang examples. Yung O3, dapat ang empirical formula na ito, O3 pa rin. O3 yan. Ay. Kasi irreducible na yung 3. No? So, ang oxygen kasi, ang 3 ay prime number na. So, you can no longer reduce a prime number. Sabi ng math. No? And then, ito, N2H4. We can reduce the subscript no, by 2 to get NH2. No? So, yan. So, saan natin ito, sir, magagamit ng mga empirical formula na ito? Magagamit natin to in our stoichiometry chapter. No? So, sa finals period pa yan. Ang ginawa ko kasi dito sa lessons natin, lahat ng mga hindi masyadong math, no? More on concepts. Siya na sa midterm. Lahat ng mga may math sa finals na, no? Para masaya ang buhay. Okay. So, balik ulit tayo sa ionic compounds, no? Okay. Okay. So, ano meron dito sa ionic compounds? So, sabi nga natin, yung ating cations, they give off their electrons to the anions. So, as our cations give off the electrons to the anions, ano nangyari? Naging positive yung cation, yung anion naging negative. Remember, sa magnet, no? Yung idea natin ng magnets kanina lang, no? Sabi natin that
Yung positive attracted yun sa negative, no? So that means when your atom becomes cations and anions, they can actually form or they can actually combine, no? And they will form ionic compounds, no? So pwede magsama yung cations and anions to form compounds, ionic compounds tawag doon. Iba yung molecular compounds sa ionic compounds, no? Kasi sa molecular compounds, yung mga molecular natin, molecular formula natin, so ano meron doon? Chemical bonds, no? Dito naman sa ionic compounds, ang meron dito ay charges, no? So yung like charges, ay yung positive charges and yung negative charges, they get attracted to each other. Walang chemical bond doon, no? Attracted lang talaga sila. That's why nagsasama sila, no? Okay. Dapat din, no, for ionic compound, the charge of the compound itself should be 0. So that means pag nagsama yung cation and anion, there should be enough number of cations and anions. So when you add the charges up, no, pag pinag-add mo na yung mga charges, 0 sila. Bakit? Kasi kapag may positive yan, baka makuryente ka, no? Imagine nyo yung salt, no? May net charge siya. Pag ginawa ka mo yun, pwede ka makuryente, no? Hindi ganun yung case, no? Kaya yung mga Himalayan salt lamp, sabi nila may mga negative charge yan. MA lang yan, no? Marketing lang yan, no? So, di ako naniniwala sa mga ganun. Kasi, lahat ng ionic compounds dapat walang charge, no? So, ako hindi ako naniniwala sa marketing nila na, ito, naglalabas ng negative ions, so on and so forth. Joke time lang yun, no? Gusto lang nila kumita ng pera. But anyway, masarap daw yung Himalayan salt, no? Binebenta yun as asin talaga eh. Mahal nga daw, sabi nila. But yun so the idea is that there should be enough cations and anions, no? Ibig sabihin nun, there should be enough positive charges and negative charges that when you sum the two, pag pinag-add mo yung dalawang numbers, yung net charge is 0, no? So, walang positive charge in total, wala rin negative charge in total. 0 dapat. Okay. So, for example, we have sodium chloride, di ba? Sodium chloride, gawa yun sa sodium ion and chlorine ion. Di ba ang sodium group 1? So, ang usually ion na na-form niya is positive 1, di ba? Ang chlorine naman, group 7A. Di ba? Sabi natin kanina, pag group 7A ay nag-form siya ng negative 1, no? So, kung ito positive 1, ito negative 1. So, 1:1 lang yung ratio nila, no? So, that means isang sodium kada isang chlorine atom. So, yun. So, they actually form this structure. We call this the crystal, no? Yan. Ito pa yung maganda with ionic compounds. They form crystals, no? So, nakagawa sila ng mga crystal. Kaya kung titignan mo yung asin, para siyang cube, no? Yung cube na yun, actually, sa dulo-dulo nun, may mga ions, no? Yun. So, ito yung mga salt crystals, no? They form regular shapes, no? Siguro, pagdating natin sa topic ng solutions, no? May papagawa ako sa inyo experiment at home. Medyo masaya siya, no? Gagawa ka ng mga crystal sa bahay. Madali lang siya gawin, no? Pwede gumamit ng asin, kasi gagawa kang crystal. Wala lang. Para naman may magawa tayo sa bahay, no? Ano itong slide dito? Ayan, so ito. So, how do we form ionic compounds, no? So, in forming ionic compounds, yung mga positive charges natin, they bond usually with the negative charges, no? And for the sake of this discussion, ito yung mga common atoms na nagbabond, no? So, si lithium, they can bond with these non-metals, no? So on and so forth. So, ano lang yung idea, no? In forming ionic compounds, you should have metals combined with non-metals, no? Yung metals natin, these are the substances, no, that form the cations. And yung non-metals natin, sila yung nagpo-form ng anions. So, sila yung nagiging negative in charge na. And so, mga positive 1 to, positive 2, positive 3, ito mga negative 3, negative 2, negative 1. No? So, yun lang yung idea. In ionic compound, again, may metal and non-metal. Metal, sila yung gumagawa ng cation. Non-metal, sila yung gumagawa ng anion. No? Okay. Ito yung mga typical, teka lang.
So, yan. So, ito yung mga typical formula for ionic compounds. Tignan natin kung tama yung mga formula nila, no? So, di ba, ang aluminum oxide, gawa siya sa atoms ng aluminum and oxygen atoms, no? Okay. So, yung aluminum, this is a group 3 atom. So, group 3 atom siya, di ba? Group 3A. So, that means the charge will be positive 3 talaga, di ba? Si oxygen naman, anong group siya? Group 6A. Ano yung na-form ng 6A? Negative 2, di ba? Balikan. Sulat ko na lang dito para pwede natin ito balik-balikan. Okay. So, yan yung mga charges na na-formula, no? So, balik tayo dito. Si aluminum, usually, ang na-form nila ay positive 3 kasi nasa 3A siya. Si oxygen, usually, ang na-form niya is negative 2 kasi nasa group 6A siya, no? So, si oxygen, negative 2. Si sulfur, negative 2 siya madalas, no? Okay. So, when we combine the two ions daw, kailangan there should be enough cations and anions so that the charge will be 0. So, anong gagawin natin dito? Ito yung tinatawag kong crisscrossing, no? So, ano yung purpose ng crisscrossing, no? What we do here is that we crisscross the charges for us to get the formula of the ionic compound, no? So, paano yun, no? So, for example, aluminum. Ano gagawin natin dito? Yung number ng charge ng cation, yun yung gagawin nating subscript ng charge ng anion. For example, ayan, yung 3, lalagyan natin yung sa baba ni oxygen. So, magiging subscript siya ni oxygen. Itong 2, lalagyan natin yung sa baba ni aluminum. So, yun yung magiging subscript ni aluminum. So, hence the formula for ionic compound that is composed of aluminum and oxygen ion ay Al2O3. So, yan yung crisscrossing natin daw. Okay. So, yan. So, tama yung formula natin. To verify kung tama yan, no, we check the charges. Kasi sabi natin dito kanina, the sum of the charges should be 0. Tignan natin. So, in this side, no, sa aluminum side, dalawang aluminum meron tayo, no. So, that is dalawang aluminum times the charge, no? Ano yung charge ng aluminum? Positive 3. So, 2 times positive 3 is 6, no? So, that means itong aluminum side, positive 6 yung charge. Okay. So, dapat, enough din yung number sa negative side, no? Para maging neutral sila. Mawala yung total charge, no? So, meaning ko doon, kung positive 6 to, kailangan negative 6 yung anion side. No? Tingin tayo sa anion side. Ang charge ni oxygen ay negative 2, pero may tatlong oxygen atoms. Tatlo. So, 3 times negative 2 is negative 6. So, as you can see, we have the same total positive and negative charges for this molecule, no? For this ion. Hence, this is the correct formula. So, tama yung formula niyan, no? So, ganun na. So, gawin nyo muna, mag-crisscross kayo. Then, after doing crisscross, you check again, no? Kung tama na ba yung total charge, no? Kung positive 10 to, dapat sa kabila, negative 10. Kapag positive 1 to, kailangan sa kabila, negative 1. For the reason that, yung ating ionic compounds, dapat walang sobrang charge, no? Kailangan equal lang sila. Equal yung positive sa negative charges, no? So, let's try calcium bromide. Calcium is a group 2 atom, no? Group 2A. So, ang usual charge niya ay positive 2, no? Then, si bromine, tingin tayo. Si bromine ay nasa group 7A. So, ang usual charge niya ay negative 1, diba? Okay, so after identifying kung ano yung mga possible charges nila, we can do the crisscrossing, no? Wala, may nakita lang ako sa cellphone. So, calcium, 2+, bromine, negative. Then, ang gagawin na natin is, may worksheet pala tayo, no? So, mamaya na yun. Ano gagawin natin dyan? So, yan, kicriss-cross na tayo. Yung
charge ni calcium, yung number doon, gagawin natin yung subscript ni bromine. Itong negative, pag negative yan, may 1 yun, no? Automatic naman yan, eh. So, yung 1 na yan sa negative, no? Lalagay natin na subscript ni bromine, no? So, magiging Ca1Br2. Okay? Yung 1, pwede mo na burahin yan, no? Pwede mo na burahin yan. Kasi understood na kapag may element dyan, ano yun? Counted as 1 na yan, no? So, yun. So, anong gagawin natin? So, yun na yung formula. CaBr2. And so, yan. CaBr2 ang formula by crisscrossing. Then, to confirm kung tama nga yung ating formula, let's look at the charges now. Okay. So, may isang calcium atom dito at ang charge niya ay positive 2. So, 1 times 2, positive 2. So, yun yung sa positive side. Punta tayo sa negative side. May dalawa tayong bromine ions, no? So, yung bromine ion, negative 1, tapos dalawa yon. So, 2 times negative 1, negative 2. So, nakita natin that the total positive is equal to the total negative. No? So, equal yung positive sa negative. Hence, this formula is okay siya. No? So, tama yung formula natin. Bago tayo pumunta dyan sa last one, polyatomic ion to. No? Bago tayo pumunta dyan, try natin to. MgO. Ayan. Magnesium oxide. Check natin kung tama yung formula na yan. No? Okay, so tingin tayo dito sa table. Si magnesium, usually, positive 2 yung charge niya. Kasi group 2A siya, di ba? Ayun siya, group 2A. Si oxygen, tingin tayo dito sa periodic table. Notif yung Shopee, no? Buti pa yung Lazada, hindi nag-iingay. Anyway, so yung oxygen, group 6A yun, so usually nagpo-form siya ng negative 2 charge. No? So lagay natin dyan, oxygen, negative 2. Doon na naman pwede gawin, criss-cross. Yung 2 dyan, pwede natin ilagay as subscript doon. Yung 2 dito, pwede natin ilagay as subscript doon. No? So that means the formula is Mg2O2. Okay. Okay, so yan ba yan? Ganito. For ionic compounds, usually, ang kanilang formula ay expressed as empirical formulas. No? Empirical formula usually ang ionic compounds. That means reduced to lowest terms parate. No? So that means I can reduce this, no? I can reduce this subscripts, no? As 1. Kasi 2 at 2 to, ito 2 to. Pag dinivide ko yung both by 2, edi 1 na yun. No? So I can reduce that to MgO talaga, no? So tigi isa, no? So tignan natin yung total charges ng positive and negative, and let's see kung equal nga yung charges kahit kahit ni-reduce natin siya to lowest term, no? Sige. So let's try that. Sa magnesium, ano yung charge niya? Positive 2 times ilang atom meron dyan? Isa. Positive 2. So dapat sa oxygen side, sa negative side, dapat negative 2. Dapat equal yan. Pag hindi yan nag-equal, mali yung ginawa natin, no? Okay. So for oxygen, ano meron dyan? Isang oxygen atom times yung charge ng oxygen ay negative 2, so negative 2. Okay, so yun. As you can see, even if we reduce the formula to its empirical formula, since both divisible sila by 2, so pwede siyang maging MgO na lang. Yung charges, ganun pa rin naman, equal pa rin naman sila, no? So this is acceptable, no? So tama yung formula natin for magnesium oxide, no? Okay. O last one, punta tayo dito. Bigyan ko na kayo ng tip, no? Ay, ang daming sulat na. Teka lang. Ayan, so, punta na tayo dito sa last part, no? Na2CO3, no? Okay. Mamaya, papakita ko sa inyo, no? Yung mga slides na kailangan nyo isabuhay, no? Kailangan nyo sa puso. No? Kailangan ba talaga, sir, kabisaduhin yan? Hindi naman, no? Masasanay na lang talaga kayo. Okay. So, for this compound, Na2CO3,
May cation dyan and anion, no? So, ang Na, ito ay metal, di ba? So, yan yung ating cation. So, usually, yan ay Na+. Itong CO3 na to, this is a polyatomic anion, no? Ang charge niya ay CO3 negative 2, no? Sir, may iba pa bang mga polyatomic anion dyan? Meron, no? Mamaya save ko to sa inyo, no? Ito yung mga gagamitin natin mamaya na mga ions, no? Magpa-practice pa tayo mamaya eh. Sige. So for now, formulas muna tayo, okay? So for Na2CO3, kapag sobra na sa dalawa yung atoms sa yung formula, so dalawang atoms lang yan, di ba? Ay dalawang elements, di ba? Aluminum pati oxygen, ito calcium pati bromine. Pero pag tatlo na yung elements dyan at higit pa, most likely may polyatomic ions dyan, no? Pag tatlo na yung elemento at higit pa, may polyatomic ions, no? Yan, bibigyan ko na kayo ng tip doon. So ito, tatlong elements eh. So, may polyatomic ion nga dyan. And then, so, isa doon si sodium ion and the CO3 ion, no? Carbonate ion. Yan nasa soft drinks, no? Okay, so yan. Ano nang gagawin natin dito? So, gagawin na natin dyan is mag-criss-cross na tayo. So, yung 1 sa positive 1, yan ay magiging subscript ng CO3. When I say magiging subscript siya ng CO3, as a whole yun, no? Isang buo yun, no? So, gagawin ko dito, lalagyan ko yun ng parenthesis, yung 1 ilalagay ko sa labas. Hindi pwedeng yung subscript, yung exponent yan, ilagay mo doon sa tabi ni 3. Tapos i-multiply mo, hindi pwede yun. Kasi yung 1 na yan, mapupunta yan sa lahat ng nasa kabilang atom mo. So, yung gagawin nyo pag may polyatomic ions kayo, you write a parenthesis and yung number sa exponent, yun yung ilalagay nyo sa baba, sa labas ng parenthesis. Huwag sa loob ng parenthesis. At pag nalagay nyo sa loob, i-multiply nyo yun. Mali yun, ha? So, sa labas lang. Okay? So, ganun din dito, no? So, ito, isa lang namang atom to. So, pwede na natin ilagay yun sa baba nito, no? So, yung negative 2 na yan, pwede ko siya ilagay as subscript ni Na. So, my formula will be Na2CO3 1. Okay? So, ganun ginagawa ko. Pag may polyatomic ions ako, I place parenthesis, no? And if yung subscript sa parenthesis is 1, pag 1 lang yung subscript dyan, I can just simply remove that, no? Understood na 1 yung subscript ng CO3, no? So this is my formula, Na2CO3, no? So let's verify, no? Mamaya marami tayong example, don't worry. So let's verify kung sabihin ko dito. Verify natin kung tama yung ating formula, no? So, for sodium, positive 1 charge yan. Ilang positive 1 charge tayo? Ilang sodium meron tayo? 2. Okay? So, 1 times 2 is 2, positive, no? For CO3, may isa tayong CO3. Tapos, ano yung charge ng CO3? Negative 2. So, 1 times negative 2 is negative 2. So, yan. So, we just confirmed na yung positive and negative charges ay equal, no? So, that means tama yung formula natin, no? Okay. So, for now, magpa-practice muna tayo ng pag-criss-cross, no? Hanapin ko yung isa kong PowerPoint. Doon maraming examples, eh. No? Pag may questions kayo, raise nyo na lang. Saan ko kaya nilagay yun? Lessons. Ayan, dito. Chemical formulas. Nag-naming na ako dito. Ayan, no? So, ganyan lang. Ito yung sabi natin kanina. Yung coefficient nito, lalagay mo lang sa baba. Coefficient niya, lalagay mo lang sa baba, no? Then, pag 1 sila, you can cancel them. Siguro bigyan ko kayo ng copy ng PowerPoint na to, no? Okay. So,
Ganun din kapag, ito yung example din pala kanina, no? Yung mga 1, pwede mo na sila burahin. Okay? Then ito, yung kanina, parang magnesium oxide. Pag pareha sila ng number, okay, 2 and 2, you can reduce that to 1 na lang. Diba? You just divide both sides by the number, this time 2. Pag polyatomic ion, anong gagawin nyo? Maglagay kayo ng parenthesis. Yung charge na 3 ni phosphate, no, yung 3 dyan, yun yung magiging coefficient ng buong NH4. So, magiging, ito ha, magiging charge yan, ay magiging subscript yan ng buong NH4. Hindi pwede yung NH4 3. Isipin nyo, magiging NH12 yan eh. X yun na, di pwede yan, bawal yan, bad yan. Ang pwede lang gawin, lagyan mo ng parenthesis yung NH4, tas nasa labas si Roy. X to, na. So yan, yung positive one dito, ganun din, gagawin mo kay phosphate, no? Nasa labas yung subscript. Then, kapag 1 yun, pwede mo naburahin yung parenthesis. Okay. Hindi wala pala dito yung worksheets. So anyway, wala pala dyan yung worksheet. No? Practice muna tayo ng pagsulat ng formulas. No? Ito. Gagawin natin dito, we will pair the ions. No? Yung pagbigay ng name, mamaya na. Idulo na natin. Okay? Marami pa naman tayong time. No? Okay. So, gagawin ko dito, I will pair my ions, no? Then, yan, pair ko lang sila, then I will obtain the correct ionic formula. Konti lang sasagutan ko dito. The rest, kayo na bahala, no? So, feeling ko, gusto ko mag-screenshot na kayo ngayon pa lang, para habang blank pa siya. Or if you have your worksheets with you, edi good, no? And so, screenshot nyo yan. Ito lang. I-vertical ko na muna. Ayan, screenshot nyo na lang, no? Hindi ka lang makita sa cellphone nyo. Wala, upload ko sa chat box natin. Screenshot ko rin dito. Upload ko sa chat box, ha. Ayan, so may copy na kayo. Ayan. So, ayan. So, ano yung task natin dito? No? Tignan nyo na lang yung picture. Malinaw ba? Tignan ko dito sa laptop. Okay naman. Pwede mo naman i-zoom na. Okay. So, gagawin natin dyan is that we are given the cations here. Cations itong mga to. So, we have the cations here. And we have the anions here. No? Yung naming mamaya na. No? Okay. Okay, so gagawin natin dito is that we will combine them to create ionic compounds, no? And dapat tama yung formula. So ano yung mga sasagutan ko? Siyempre, madali, no? Medyo. Ito. Sasagutan ko yan. Lagyan ko na ng star. Yung sasagutan ko. Sige. Ayan. So, yan na sagutan ko. So, yan diagonal, tas yung isa dito. Tapos kayo na bahala sa iba, no? Sige. So, punta tayo dito. NaCl. Okay. So, Na plus, Cl minus. So, we will combine the two ions to create a compound, no? An ionic compound, no? Okay. So, ganun pa rin. Na plus, Cl minus, criss-cross, di ba? So, yung 1 dyan, magiging subscript ni Cl. Yung 1 dito, magiging subscript ni Na. So, Na1, Cl1. So,
you can remove the 1s, no? Pwede mo burahin yung 1 and you will have the formula NaCl. Ayan, so tama na yung formula natin, no? Magbibigay ako ng space. So, yan yung formula. Okay? Mg2 plus and OH naman tayo. Again, polyatomic anion to, ha? 2 or more atoms sa isang ion, eh. So, anong ginagawa pag may polyatomic ions? Nilalagyan ng parenthesis, no? So, ganun yung gagawin ko. Magnesium 2 plus. Tapos yung OH, lagyan ko ng parenthesis, minus. Ganun, ha? Pero pag nasanay na kayo dito, hindi nyo na kailangan gawin nyo, no? Yung mental nyo na lang. But anyway, practice muna tayo naman, eh. Okay. So, yung 2, gagawin ko siyang subscript ni OH. Sa labas ng parenthesis, hindi pwede sa loob. Bad yun. Magagalit yung, magagalit yung worksheet, na. So, hindi pwede sa loob. Bawal dyan. Sa labas lang po. Okay? Then, yung 1 dito, sa OH, yun yung magiging subscript ni Mg. So, ang mangyayari sa formula natin, we will have Mg, parenthesis, Mg1, parenthesis, OH2. Again, kapag may 1, you can just simply erase it. So, the formula would be MgOH2. Okay. So, burahin ko lang. Formula lang naman yung focus natin ngayon, no? Okay. So, punta ako sa next one. Aluminum ion and sulfate ion. Again, look, no? We have more than 2 elements here. SO4 to, eh. So, ano gagawin? Parenthesis, no? So, aluminum, positive 3 charge yan. Yung sulfate, since polyatomic ion yan, lagyan ko ng parenthesis, yung charge lalagay ko sa labas. Then, ano gagawin? Yung 3, gagawing subscript ni parenthesis. Huwag sa loob, bawal yon. Huwag nyo gagawin to, huwag nyo gagawin. Huwag nyo igaganyan. Walang 43 na oxygen, no? Sasabog yan. Bawal din i-multiply yung 4 and 3, tapos sabihin nyo 12. Sasabog din yung molecule na yan. Imposible yan, no? So, sa labas lang always ng parenthesis, na. Yung 2 naman, dito lang kay sa baba ni aluminum. Okay? So, as you can see, Al2, parenthesis SO4, close parenthesis 3. Yan yung formula natin. 2 and 3, irreducible na sila. Hindi na natin sila pwede ma-reduce, no? Okay. So, that's our final formula, no? Gawin ko ng ibang color yung, ano. MgOH2. Ganito na lang. Pula na lang yung mga sagot ko. So, yan. So, we can no longer reduce Al to SO4-3. Kasi, bakit? Kasi, hindi mo na ma-reduce yung 2 and 3, no? So, ganun. So, yan yung ating final equation for aluminum sulfate na. Okay. Fe2 plus and PO4 negative 3. Fe2 plus PO4 negative 3. Okay, so again, look at your phosphate, no? Itong PO4, no? So, looking at it, it is a polyatomic ion. Bakit polyatomic? Kasi more than 2 atoms meron, no? More than 2 elements. So, gagawin natin dyan, parenthesis. Okay? Parenthesis agad. Yung 2, gagawin ko sa subscript ng parenthesis. Yung 3, gagawin ko siyang subscript ng ion. So, my equation would be Fe3 PO4 close parenthesis 2. Okay, so ganun, ha. Ayan, so hindi ko na ma-simplify yan kasi 3 and 2 yan, irreducible na sila, no? So, that's my formula. Okay, so yan. And second to the last, no? NH4 and ano yun? Isolate.
Okay, so let's have this. NH4 positive and S2O3 negative 2. Okay, so recognize that your cation is a polyatomic cation. More than 2 atoms yan. Ang gagawin, parenthesis mo siya. Yung ion, tignan mo rin, this is a polyatomic ion. More than 2 atoms. So, lagyan mo rin uli ng parenthesis now. Then, what's next? After doing that, yung exponents, gagawing subscript. Yung 2, gawin mo siyang subscript ng parenthesis for NH4. Yung 1, gagawin mo siyang subscript ng parenthesis ng S2O3. Huwag nyo ilalagay uli sa loob Hindi pwede yung NH4 times 2. Hindi rin pwedeng NH42. Bad yan. Or galit yung lumikha ng langit at lupa. So, yan. So, dun lang sa labas ng parenthesis. Okay? So, yan. So, burahin ko na. Ay, hindi. Dito muna. So, magiging formula ko, NH4, close parenthesis 2, S2O3, parenthesis 1. And since 1 lang yung, 1 lang yung subscript ni S2O3, ano pwede ko gawin? Pwede ko burahin na lang yan, Kasi 1 lang naman So, I can erase the parenthesis Understood na naman na may 1 dun sa labas pag So, yan. So, my final formula would be NH4, close parenthesis 2, S2O3 NH4, parenthesis 2, S2O3. So, that's my formula. Last one. Huwag na lang ayan. Easy masyado. Ito na lang nasa dulo din. Ay, ayaw na So, my cation naman this time is H+, and my anion is still S2O3 negative 2. Again, polyatomic, parenthesis dapat. Okay? Then, yung exponent, gagawing subscript. So, to dyan. Yung 1 dito, talagay ko doon. Then, sulat natin yung formula. H2, S2O3, 1. Okay, so again, look. Kapag 1 yung nasa baba ng parenthesis, you can just simply erase it Ay, nabura yung S. Okay, so, pag 1 lang yung subscript ni SO3, ay S2O3, yung parenthesis, pwede mo naburahin yung parenthesis So, my final formula would be H2, S2O3. Ayan, so yung task nyo is to complete the table. Kumpletuhin nyo na lang yung table with the different formulas Yung naming niyan, mamaya, sagutan natin. May di-discuss pa naman tayo mamaya. Okay? So, you have your worksheets in your, in your chat box. And if you have any questions muna, you can ask me Or, kaya na naman siguro. Kaya na naman. Kaya na, Okay pa naman kayo dyan. Mariel, sige po. Yung charges po ng, kunwari po, Anong polyatomic ions? Sir? May list po ba nun, sir? Or may default po ba dun? For now, default muna siya, Kasi, malalaman natin yung reason bakit ganun yung charge niya sa future topics pa, Pag nag-discuss na tayo ng chemical bonding. Okay? Pero for now, yung charges nila, default muna sila, So, I want you to check this then, Hindi ko pa nga pala pinakita sa inyo. Teka lang. Ito yung mga common ions na gagamitin natin dito sa chemistry. Ayan. So, yan. Ayan yung mga default charges nila, Ayan yung CO3, negative 2 yung charge niya. So, screenshot ko na rin para sa inyo. Lagay ko sa group chat natin.
Okay po. Thank you po. Kailangan ba 'to kabisaduhin? In my experience, masasanay ka na lang din kasi mauumay ka sa itsura nila, no? So makakabisado niyo rin 'to over time, no? Pero for now, no, even 'pag nagku-quiz kayo, you can use your kahit index card or papel, no? Basta yung mga notes niya, pwede niyong gamitin. Screenshot ko 'to, tapos upload ko sa Teams. Ano 'to, memorize niyo muna, no? Send ko sa Teams. Okay po, sir. Thank you po. Kabisaduhin muna sila, ha? Yan. Sa future pa ninyo malalaman, bakit negative 2 to? Bakit positive 2? So, yan. And, so, nasa Teams nyo na. So, siguro ano na lang na, tapusin nyo na lang muna yung formulas dito sa worksheet na. So, yan. So, you have your reference naman dito sa Teams. And so, bigyan ko kayo ng mga 10 minutes, no? To answer all of it. Sige. 10 minutes na. Mali ako napindot. Okay lang. May tanong ka, Vince? Okay naman. Wala na. Okay naman, sir, kahit pa paano. Sige. Dito lang ako mahina talaga. Ha? Dito lang po ako mahina sa pagta-transfer ng ions and cations. Sige. Ano lang, careful lang. Try ko muna ulit. Bigyan ko kayo 10 minutes, ha? Okay. Kahanap muna ako ng snacks.
Makamate pala ako. Anyway. So, yun na yung sagot na. So, originally, yung MgSO4 na magnesium sulfate, may 2 and 2 doon, di ba? But, ayun nga, we can reduce that now. Pwede natin burahin yung 2 and 2 since same lang naman sila. So, the final equation would be MgSO4. No? Just keep in mind, no, that the magnesium cation is positive 2 in charge and the sulfate anion is negative 2 in charge. No? Hindi naman magbabago yun. No? Keep in mind lang. Baka So, madalas, sir, magka-cancel out talaga pag pag same positive sila ng subscript. Pati rin po ba yung sign? Pati kung positive or negative po yung Kung cation po ba sa ka-ion? Basta, di ba pag nag-criss-cross ka, Apo. pag naging same yung subscripts nilang dalawa, you can just erase it, no? Pwede mo na lang burahin yan. So, you can simplify it further, no? Apo. Ang idea kasi dito is that yung ionic compounds natin, they follow the empirical formulas, no? So, yung 2 and 2 kasi, pwede mo i-reduce yan, di ba? So, empirical formula dapat. So, we have SO4 na, MgSO4 lang. Okay, so yan. Phosphate, no? So, criss-cross lang natin yan. Mg3, PO4, negative, and Mg3O4, parenthesis 2. Okay. So, ito naman, di natin to masisimplify pa. Hindi na natin yan masisimplify further, no? Kasi 2 and 3, irreducible sila, di ba? So, yan. So, as is na yan, no? Magnesium thiosulfate. Magnesium thiosulfate, pag criss-cross natin yan, that will be Mg2, parenthesis, S2O3, 2. So, since parehas silang 2, we can just simply erase the 2, no? Pwede natin kasi siya i-simplify, no? So, yan, S2O3. Ayan. So, ganun lang. Basta yung basta yung subscripts, they can be reduced, no, to empirical formula. Pwede yan, no? So, yan, keep in mind lang, na hindi ito yung final answer. The final answer is yung walang 2. So, MgSO4. Ganun din dito, hindi ito yung final answer, no? Final answer would be the reduced form MgS2O3. Kasi, yung subscript nila, same lang na. Okay? So, yan yung final answers. Ayan, so may question na or okay naman na? Sige, so magpo-proceed na ako with aluminum, na. So, for aluminum, aluminum and chloride, na. So, AlCl3 yan. Sige lang po. Ayan. For aluminum and hydroxide, so tatlo yung aluminum. Yung 3 na yon, lalagyan natin na subscript ng OH. No? So, sa labas ng parenthesis. So, Al, OH3. Phosphate naman. So, aluminum and phosphate, parehas silang tatlo yung charge. No? So, isusulat nyo yon as Al3, PO4, 3, diba? But again, we can further reduce this, no? Reduce natin to kasi parehas yung subscript, no? Parehas silang 3. So, we can reduce that as AlPO4. Pag parehas yung subscript, pwede mo i-reduce, no? As 1. No? Okay, so yan. Then, next one, urong ko lang to. Napunta sa kabilang. Ayan. So, next one, I have thiosulfate, S2O3. Aluminum and thiosulfate, Al2, S2O3, 3. So, ganun. So, irreducible yung 2 and 3. No? So, as is yan. No?
Basta na keep in mind, pag parehas yung subscript, palitan, i-simplify na. Okay. So, iron 2 with chlorine. Sige. So, iron 2 with chlorine, Fe Cl2 with hydroxide, Fe OH2. For sulfate, no? Masusulat nyo dyan, ganito muna, no? But again, we can simplify this, no? Pwede natin simplify yan kasi para silang 2. So, pwede yan maging FeSO4, no? Then, last one, sa thiosulfate, Fe2S2O3. But again, we can simplify this subscripts, no? We can simplify them as FeS2O3 na lang. Okay? So, yan ha. Basta may same na subscript, pwede pagparehasin, no? Pwede simplify as 1, no? Keep in mind na lang. Ammonium and chlorine, no? 1 and 1 lang naman yung kanilang charges, so NH4Cl lang yan. Ammonium and hydroxide, so parehas lang naman 1 yung parehas lang naman 1 yung exponent, edi wala tayong gagawin na paglagyan mo man yan ng parenthesis, 1 yung subscript nun. Ano ginagawa pag 1 yung subscript sa parenthesis? Tinatanggal na lang yung parenthesis, diba? Next one, ammonium and yung sulfate ion natin. So, NH4 2 tapos SO4 1. So, again, pag 1 yung subscript ng ating parenthesis, erase mo na lang yung parenthesis na. Burahin natin yung parenthesis. Linisin ko lang. NH4 2 SO4. Then phosphate naman tayo, no? So yung 3 na charge ni phosphate, mapupunta siya sa ammonium. So NH4 3, then yung phosphate PO4 1. Again, kapag 1, pwede na burahin, no? So pwede ko na burahin yung parenthesis. So I can write my final answer as, ayan, no? NH4 parenthesis 3 PO4, no? So ayan. And last one, hydronium or H plus with Cl. So that's HCl. Hydronium with with hydroxide, H plus and OH minus. So that's HOH or H2O. And so water lang yan, no? Then sulfate. So yung 2 ni sulfate, mapupunta yan kay hydronium. So H2 SO4. 1 yung 1 yung charge ni hydronium. So burahin lang natin yung parenthesis. Pwede na yung ganyan lang. Okay, what else, no? Phosphate naman. So for the phosphate, ano gagawin natin dito? Ganun din, no? So, yung 3 ni phosphate, mapupunta kay hydronium. Yung 1 ni hydronium, or ni H+, mapupunta kay phosphate. So, pwede mo yan isulat as ganyan muna. Then, again, pwede mo i-erase yan, diba? So, erase natin yan. Ayan. Ay, na-erase nga yung molecule. So, H3PO4. And yan. So, we're done with the table na. So, upload ko sa Teams yung table ng answers natin. Ano yung kailangan lang natin i-take note, no? Just take note that yung parenthesis, no, ay yung subscripts nila, if same lang naman sila ng number, you can, pwede mo na sila i-erase, no? Pwede mo na sila i-simplify as 1, no? So, yan. Keep in mind nyo na lang yun, no? Send ko na lang dito.
And so, yan yung answers, no? And so, do you have any questions pa po? May questions po ba tayo? Answer, sige po. Basta ano lang ha, may questions, let me know. No? So, punta na tayo sa naming, no? Gamitin ko na lang yung PowerPoint na ginawa ko sa ibang class na. Kasi mas complete yun eh. So, naming. Asan dito yung naming? Naming chemical reactions. Dito. Slideshow. Okay, so, when we name our ions, no? So, yan, dalawa yung parts natin, no? So, we should name the cation and the anion. So, again, the cations are the positively charged particles in your molecules, no, or atoms. And an ion is the negatively charged particles or molecules na. Okay? And then again, di ba? Yung cation natin, they can combine with an ion to form ionic compound, di ba? So, that means we should be able to name the cation first before the anion. No? So, pangalanan muna natin yung mga cations. Then, proceed tayo with the anions. No? So, ito yung mga rules in naming cations. Rule number 1 is that yung cation formed from metal atoms will bear the name of the metal itself. No? So, ano lang meaning nun? No? So, if yung cation nyo is nagmula sa mga metal from group 1A, group 2A, group 3A ng periodic table, yung pinakakita natin kaninang representative elements. No? So, kapag gawa sila sa mga representative elements, the name is just the name of the metal itself. For example, yung Na, diba naging ion siya, Na+. So, its name will just be sodium ion na lang. Or sodium. Yung calcium, pag yan naging ion, Ca2+. So, ang name niya is calcium ion or calcium. Magnesium, nasa group 2A yan. So, pag naging ion siya, magnesium ion yung name niya. So, yan. Basta galing sa groups 1, 2, and 3, the name of the ion is the name of the metal itself. No? Yung pangalan ng element na yon, yun na yung name niya. No? So, proceed tayo. Paano naman, sir, kapag hindi galing sa group 1, group 2, and group 3? Sir, paano kapag kapag nasa transition metals? So, pag nasa transition metals ka, iba yung naming doon. Kasi sabi ko nga kanina, yung metals sa transition metals, no, they can form multiple charges. For example, iron, it can form positive 2 or positive 3. No? In copper, it can produce positive 1 or positive 2 charges. No? If we're going just to name these two as iron, pag pinanghalan natin ito iron, hindi natin madidistinguish yung difference nila. Magkaiba kasing chemical properties ng mga magkaibang ion. So, kailangan ma-distinguish natin sa kanila sino yung iron 2, sino yung iron 3. So, we can do that by just using the parentheses with the Roman numeral, no, indicating the charge. So, for example, yan ay Fe2+. Ang pangalan ng atom ay Fe, iron. Then yung charge is 2+. So, lagyan natin sa parenthesis yung charge na 2 using Roman parenthesis. So, ito naman, 3 to, Fe3+. So, yung 3 dyan, yun, lalagay natin doon as Roman numeral 3. So, every time na may transition metal ka, and you can see that it forms multiple charges, yun. So, we can use this method na. Yung name ng metal with the Roman numeral na naka-enclose sa parenthesis that indicates the charge na. So, yun. So, keep in mind yun na lang. So, ganun din dito sa copper. Yung copper 1 and copper 2, magkaiba yan, ha? Kaibang ion sila. So, hindi sila pwede pangalanan na copper lang. So, ang pwede natin gawin is to write the parenthesis, no, with a Roman numeral indicating the number of charge. So, ito, 1 lang. Ito, 2
copper 1, Cu+, copper 2, Cu2+. Iron 3, Fe3+, iron 2, Fe2+. No? Then, again, transition metal yan ha. Okay. Punta naman tayo dito na. So, another rule is ito. We can use the old name, the root Latin name, or the old name no, with the suffix us and ik. No. This only applies for metals that forms two charges. No. Sir, paano namin malalaman kapag two charges lang yung mabubuo ng ion? No? Tingin lang kayo sa periodic table. No? Kunwari, you have this periodic table. And tignan nyo lang yung mga charges na kaya nila gawin. So, kunwari, ion, tignan nyo na lang yung mga charges. No? Saan kaya yan dito? Atomic data, history, oxidation states. No? So, ito pala yung mga oxidation states ni ion. No? Dami. Oh. 6320 negative 2. So, yan. So, it can form multiple charges. No? Okay. So, but the common is 3 and 2. No? So, just look at your periodic table. No? Andun yun. Kaso, tignan ko, may periodic table na kasi. Ako, wala. Wala. Huminto na ako sa paggamit ng periodic table nung graduate na ako. So, yan. So, yan again ha. We can use this method naman if ang ating elements or yung ating metal, they can only form two common charges. No? Two common charges. So, for iron, ang common talaga is positive 2 and positive 3. Yung pinakita ko kanina na 6, 0, negative 2, hindi masyado observe yan. No? So, hindi masyadong pinapansin yan. So, they don't usually exist. No? Okay. So, yan. So, ito yung mga common charges. No? Okay. So, paano natin gagamitin tong method na to? So, to use this method, you get the root name of your element or the old metal name, no? Kaya mga Latin names nila. Then you add this suffix us and ik, no? So, ano meaning ng us? Pag sinabing us, yun yung may lowest charge of the two. Pag sinabing ik, yun yung highest charge of the two. For example, we have Fe2 plus and Fe3 plus. The root name of iron is ferrum. Ano old name niya? Ang old name niya is ferrum, kaya siya Fe. No? Kaya hindi siya IR. Fe siya. Kasi ferrum, no? Latin name. So, yung gagawin mo dito, you get the root, no? So, paano kukunin yung root sa Latin name? You just remove the Tanggalin mo lang yung So, fer. Dito sa fer, ang gagawin mo, you will add the suffix us or ik, depending on which charge is the lowest or the highest. No? So, tingin ulit tayo dito sa dalawa. Sino yung mas mababa? Yung 2 or yung 3? Siyempre, yung 2. No? So, I will use the us for the positive 2 and I will use the ik for the positive 3. So, hence the name for Fe2 plus is also ferrous and for Fe3 plus, that is ferric. No? So, yun. Us, kasi 2 lang yung charge niya. Ik kasi siya yung highest of the two, di ba? So, ganun lang yung naming niya. Another example is copper 1 and copper 2. No? So, ang root name ng copper, ang kanyang old name, kaya siya Cu ay cuprum. So, paano kukunin yung root name? You just remove the So, you have copper. Di ba? Copper yung basa niya. No? And CuPr. No? So, you have the copper. Then, ano gagawin mo? You will affix the suffix us and ik. So, tingnan mo lang yung dalawang ions. So, sa dalawang ions, sino yung mababa? Adi yung positive 1. So, you will use us for that positive 1. So, the name of the positive 1 is cuprous. And yung positive 2, you will use ik. So, kaya cupric yung pangalan niya. No? And so, again, dalawa yung methods natin in naming transition metals. So, for metals with multiple oxidation number or charges, for metals with multiple charges, we can use the name of the metal
and close sa parenthesis yung charge, no? Charge in Roman. Roman numeral. So, yan. So, name, then parenthesis, Roman numeral. Pwede rin naman na, eto, no? Yung root name, plus yung suffix na us or ik, no? So, kailan lang gagamitin tong second way, no? Kailan gagamitin yung second method? If the name of the atom, no, or the metal can only form two common charges, no? Kapag dalawa lang yung pwede niya gawin, no? So, tingin na lang kayo sa periodic table niya. Ano yung mga pwede nilang gawin na dalawa. But for the sake of this discussion, itong dalawa lang naman yung ginagamit madalas, no? Fe2 plus and Cu. Fe2 plus, Fe3 plus, Cu plus, and Cu2 plus. So, sila lang yung madalas gamitin dito. So, nothing to worry masyado. Siguro, you should be familiar with the name ferrous, no? Kasi ito, nasa supplement natin to. Ferrous sulfate, no? Kulay pula. Di ba lasang bakal? Kasi may bakal doon, iron. Yung iron yung nagpapapula doon. And yung reason bakit lasa siyang bakal, kasi nga may iron doon, no? Kaya lasang bakal. So, ferrous yung name niya sa ferrous sulfate kasi may Fe2 plus ions doon. No? So yan. Dalawa yung methods ng naming natin. Pwedeng ganito. At yung pinaka-simple, kaya ito yung mas prefer ko. Kasi ano yung makikita natin dito? You can actually observe the charges. No? Alam mo na ito ay 2 yung charge yan. Ito 3 to. Unlike dito, sa us and ik system, hindi mo alam kung ano yung actual charge. Basta alam mo, ito mas mataas charge nito kaysa dito. So the question, ano yung number? Hindi ko rin alam. Unless alam ko yung ion pa. No? So yun lang yung downside nito. No? Hindi mo malalaman yung actual charge kung hindi mo talaga alam. No? Basta alam mo lang, ito mas mataas charge yan kaysa dito. By how much? I don't know. No? So yun yung downside niya. This naming method, no, this is usually used, no, in medicines, no, pharmacy, no. So yan, mga old names, no. So again, puntaan naman tayo dito. Yan. So we have the rules, no, last rule for naming cations. No? Medyo madali din sa cations. So the last rule in naming cation would be this one. No? We have two non-metal atoms kasi, no? We have two non-metal cations kasi, no? So, ito lang naman yun. Dalawa lang naman. So, you have to remember them, no? So, one of the cation na non-metal is the H+. Pangalan niya ay hydronium, no? Bakit? Saan siya galing? Sa hydrogen atom, no? So, when your hydrogen atom releases electron, it becomes H+, no? So, ang name ng ion na yon is hydronium. No? Hydron, hydrogen, ium, kasi sabi dito, ang suffix niya ay ium. No? So, hydronium. Yung NH4 naman, this is derived from ammonia. No? NH3. Pag nag-add ka ng hydronium sa ammonia, ang magiging formula niya ay NH4 positive. Okay? Maging NH4 positive yung formula niya. Pag naglagay ka ng H plus dito sa ammonia. Pakita natin, no? So, NH4, NH3 pala. So, pag lalagyan mo yun ng H plus, ang gagawin mo lang, i-add mo lang yung mga atoms, NH4. Then, i-add mo yung charge. Dito, wala nakalagay sa exponents, so 0 yan. Dito, may 1, so positive, no? So, when you add hydronium ion to your ammonia, you will produce NH4+. So, magiging name niya is ammonium. Saan kasi siya galing? Kay ammonia. Then, since it is a cation, ang suffix na gagamitin natin sa kanya ay ium. No? So, dalawa lang yan. So, kailangan nyo siya kabisaduhin. Kasi dalawa lang naman yan. No? Madali na lang yung kabisaduhin. No? So, again, tapos na tayo sa cations. When we name cations, ano yung mga rules? Number 1, if your metal, no, if your cation is from group 1A, 2A, 3A of the periodic table, you can just name them by the name of the metal itself. Yung metal name na mismo, yun na yung name nila. No?
Then, second rule, kapag transition metal yan, since it is able to form multiple charges, you can use this method, no? Wherein you get the name of the metal with the charge enclosed in the parenthesis, no? So, yan. So, ano yung reason why we have to enclose the charge in a parenthesis? For you to distinguish kung sino yung charge na to, sino yung charge na yan. Kasi magkaiba sila ng properties. Then, another rule is for you to use this old method na, lumang method. Ang ginagawa dito, if your metal can only form two common charges, you can use the root name of the metal with the suffix us or ik. No? So, us kapag lowest charge, ik kapag highest charge. No? And lastly, for cations, if ano siya, if ang kaya niya lang gawin ay hindi, ano pala, iba na pala to. And lastly, for the cations, if para silang non-metals, you just add the suffix -ium, no? And dalawa lang naman sila, hydronium and ammonium, no? So, yan. Kabisaduhin nyo na lang yung formula. Okay, so we're done with cations na. Proceed na tayo sa anions. Marami tayong examples dito, don't worry. Anions tayo. Ayan. Ay. Ano nangyayari? Ayan, so yan. Naming anions. First rule for anions. The first rule for anions is this. If you have a monoatomic anion, the suffix will just be "ide". Palitan mo lang yung dulo ng atom, then lagyan mo ng "ide". No? Para siyang Japanese. No? So yan. For example, H negative. No? So, hindi siya cation kasi negative yan eh. So, hindi siya pwedeng hydronium uli Hindi yan pwede. Negative yan eh. So, pag positive yan, hydronium yan. Pero this time, negative, di ba? So, since this is an anion and isa lang yung atom na yan, H lang yan, isa lang. So, we name that as hydride. No? Yung hydr, yung HYDR, galing yun sa hydrogen. Yung ide, yun yung i-add nating suffix, hydride. No? O2 negative, no? Or O negative 2. Yun yung charge, negative 2. So, ano name ng ion na yan? So, the atom is oxygen. So, palitan mo na lang yung egen ng ide, no? So, oxide, no? So, oxide. Pagandahan lang ng pangalan. Basta maganda pakinggan. Okay yan, no? Cl. Cl negative, no? An ion yan, and isang atom lang yan. So, the chlorine, gagawin mong chloride, no? Ide. Palitan mo yung ine sa chlorine ng ide. Chloride. Bromine. Pero an ion siya. So, ang gagawin mo sa gagawin mong ide. No? Bromide. No? Okay. So, ito, technique na to actually, no, for you to remember na yung isang atom, pag an ion siya, pag isang atom lang siya, tas an ion siya, ang suffix niya ay ide. No? Okay, so, yan. Paano naman kapag may kasama na siyang iba, no? So, pag may kasama na siyang iba, tawag natin doon ay polyatomic anion. And usually, sa anion, ang mga polyatomic na anion natin ay oxyanions. Ito yung mga common anions. No? So, yun yung mga common anions natin, mga oxyanions. So, gamit na gamit to. So, isa-isayin natin sila. So, when you have polyatomic anions, may makikita kang mga oxygen atoms dyan, such as this, NO3, yung SO4, yung mga sinasagutan natin kanina. Okay. So, yan. Pag may nakita kang may oxygen, so, usually, polyatomic anion yan. Ang tawag sa kanila ay oxyanions. No? So, yan. So, they usually have the suffix 8, no? Pag may nakita kayong 8, oxyanion yan, no? Ayan. So, for common oxyanions, they have the suffix 8, and if it is one oxygen less than the common, the suffix would be "ite". No? So, tignan natin. Ito, may kakabisaduhin na naman tayo. No? Puro kabisado lang talaga tayo today. No? So, yan. So, tignan natin. We have this formula, NO3 negative, NO2 negative. No? So, sabi dito,
Ito daw, NO3. Ito yung common, no? Sir, paano nalaman na common, no? Sila na yung nag-delegate na siya yung common, no? Siya yung commonly found in nature. So, edi siya yung common, no? So, mamaya makikita natin kung yung mga common oxyanion, no? Basta for now, tanggapin muna natin yung reason nila na common to kasi ito yung madalas makita in nature, no? So, yung NO3 negative, sila yung mga nasa soil, nasa pulbura, may ammonium nitrate, no? So, yun. Okay, so paano natin ito papangalanan, no? We get the root name of the atom that is not oxygen. So, ito, N. So, nitrogen yan, di ba? Tanggalin mo yung, ogen, no? Kunin mo lang yung niter, N-I-T-R. Then, anong gagawin natin? Since common yan, you just use the suffix 8, no? So, ang name niya would be nitrate, no? Okay, so, nitrate. Okay, saan yung galing yung niter? Sa N. 8 kasi sabi nila, ito yung common, no? So, kapag common, we use the suffix 8, no? So, common, suffix 8. Okay? Tapos, kapag may counterpart yan, na 1 less oxygen lang, for example, ito, NO2. Ano yung difference niya sa NO3? This is 1 oxygen less than the common. Yun yung idea. So, tignan nyo, 2 yan, ito 3. So, ano yung difference nila? Isang oxygen. Okay. So, if you see a molecule which is 1 oxygen less than the common anion, no? So, instead of using ate, yung 8, we will use the suffix "ite", no? So, you will use the suffix "ite" if it is 1 oxygen less than the common. So instead of naming this as nitrate, we name this instead as nitrite, no? Nitrite, ite. Okay, so ito, between the two, another example, sabi nila, ang common daw ay ito. So, kailangan natin kubisaduhin kung sino yung mga common na. Anyway, pag nagkuquiz naman kayo, sa bahay naman kayo, pwede kayo mag-scroll ng mga papers niyo. No? Okay, so ito yung common daw. SO4, negative 2. Okay? So, since siya yung common, gagawin natin, kunin natin yung root name ng element that is not oxygen. And yung sulfur. Sulf. No? Tanggalin natin yung ur. No? Sulf. Tapos anong gagawin natin? We add the suffix ate. No? Sulfate. No? Sulfate. Then, ito yung nasa ferrous sulfate. No? Ibig sabihin yung ferrous sulfate, may Fe2 plus and may SO4 negative 2. So, sulfate yung name niya kasi siya yung common. Then, itong nasa baba, ito yung counterpart niya. No? So, yan yung counterpart niya. Tignan nyo, ano yung difference nila? The difference is just this molecule is 1 oxygen less than this molecule. No? So, yun lang yung difference nila. Tig-isang oxygen lang yung difference nila. Okay? So, to name them, no? Ito, since 1 oxygen lang yung difference, instead of using the ate, we will use the ite, no? The ite. No? So, instead of naming this as sulfite, we will name this as, instead of naming it as sulfate, we will name this as sulfite. No? So, ganun, no? So, again, recall natin. So, for oxyanions, paano natin malalaman kung oxyanions yun? It usually contains oxygens, no? And anion siya, meaning negative charge. No? Okay. So, how do we name oxyanions? No? We first identify kung sino yung mga common oxyanion. Given po ito, no? Nasa next slide eh. Okay. So, ito yung mga common oxyanion. We use the suffix 8, no? And kapag 1 oxygen less than the common, we use the suffix "ite". No? Sino po, sir, yung mga common oxyanion? No? Punta tayo dito sa slide na to. So, these are the following common oxyanions that you have to remember. No? So, ito yung mga kailangan natin kabisaduhin. So, CO3, negative 2. Ang name niya ay carbonate. Again, bakit 8? Kasi siya daw yung common. Okay? Ano pa yung note dito? Sabi dito, this carbonate do not have an ite counterpart. No? Kasi, if it is 1 oxygen less than the common, magiging CO2 na lang yan. No? May carbon dioxide siya. So, wala daw counterpart na to. So, as is yung carbonate. No? Isa lang siya. Siya lang yung nag-iisa.
So, isa pa. Ikalawa, we have nitrate, NO3 minus. So, NO3 minus nitrate. Kabisaduhin na lang natin ito. No? Bibigay ko rin yung slides na to after the discussion. Export ko lang siya as PDF. No? So, ito namang nasa baba, PO4, negative 3. Pangalan niya ay phosphate. No? 8 kasi common siya. No? Sabi nila common yan eh. Kasi found in nature siya in big amounts. No? Ito na sa baba, we have the sulfate na SO4, negative 2. Okay. Then, last one, we have the chlorate, ClO3. No? Ano pa yung note dito? Sabi dito, this is expandable to 4 versions. Ay, dami naman. No? Don't worry, siya lang naman so far. So, yan. So, ibig sabihin, itong chlorate na to, we can expand this into 4 versions. Na? So, yeah. So, anyway, so close ko muna. Sino yung ating apat na common oxy and ion? We have carbonate. Ang formula ay CO3. Ang charge ay negative 2. Kabisaduhin natin ha. Ano pa yung isa? Nitrate. So, ano merong formula sa nitrate? NO3. Yung charge ay negative 1. NO3, negative 1. Phosphate. Ano yung formula? PO4, negative 3. Yung charge yung negative 3. Yung atoms ay PO4. Kabisaduhin natin yan. Ito yung isa. Sulfate. SO4, negative 2. Negative 2 yung charge. SO4 yung formula. Lastly, we have ClO3 or chlorate. No? Ang formula ay ClO3. Ang charge ay negative 1. So, you just have to remember all those stuff. No? So, yan. Screenshot nyo yan. No? Tapos, kabisaduhin natin yan. No? Don't worry, masasanay din kayo dyan. No? Pag na-umay na kayo. Ayan. Okay, so punta na tayo dito. No? Focus tayo kay ClO3. Kasi sabi dito, it is extendable up to 4 versions. No? 4 yung versions pala niya. No? So, tignan natin. No? Ayan. So, looking at chlorate, sabi natin kanina, we can extend it to 4 versions. Ano meaning nun? Meaning nun, pwede kang mag-add ng oxygens or magbawas pa ng oxygens. No? Up to 4 levels or 4 extent. No? So, remember, ClO3 yung original. No? Pwede mo siya ma-extend as ClO4, meaning nun, plus 1 yung oxygen niya. Pwede rin siyang ClO2, minus 1 yung oxygen niya. Pwede rin ClO, minus 2 yung oxygen niya. Okay, take note natin na ito yung common. Ha? More on kabisado tayo today. So, ito yung common, ClO3. Ano daw sabi dito, no? Sabi sa rules, pag gusto mo pangalanan yung version niya with 1 more oxygen, ganito gagawin daw. Kunin mo yung name niya as is, chlorate, di ba? Pero, since it is 1 oxygen more than the common, you will add the prefix per chlorate, no? So, meaning ng per, additional 1 oxygen siya sa common. Per chlorate. Ito yung chlorate, ClO3. Pag may per, plus 1 oxygen, ClO4. Okay, so yan. Familiarization talaga tayo. No? Okay, so tapos na tayo dun sa nasa taas. No? Ano naman kapag less yung oxygen? No? Punta tayo dito. Ito yung kaninang rule. No? Pag yung 1 oxygen siya, less than the common, ano yung suffix? Instead of 8, gagawing 8, diba? Ito yung rule kanina. Okay, so since this ClO2 is 1 oxygen less than the common, ClO3, ano gagawin? Yung ate, gagawing ite. No? So, yung chlorate, magiging chlorite. No? And, keep in mind. No? Paano naman kapag ano siya? 2 oxygens less than the common or 1 oxygen less than the chloride. No?
O kaya 2 oxygens less than the common. So, pares ng meaning na depende lang sa reference point na. So, pag kinumpare mo yan dito, 1 oxygen yung difference niya. Pag kinumpare nyo siya yun, 2 oxygens yung difference nila. No? But yeah, I'm pertaining to this one. No? So, kapag 2 oxygens less than the common siya, ang gagawin natin doon is yung ite, lalagyan pa natin ng hypo na prefix. No? So, ano uli meaning ng ite, yung I? 1 oxygen less than the common. Pag may hypo, ang meaning nun, another oxygen less than the common pa. So, meaning minus 2 oxygens siya sa common. And don't worry, ito pa lang naman so far, yung mga common oxyanion na may extendable version. So, yan. So, kakabisaduhin na lang natin siya. Again, ClO4 perchlorate because it is 1 oxygen more than the common. ClO3, ito daw yung common. So, tanggapin na lang natin na pinangalanan nila yan na ganyan na. ClO2, difference niya sa common ay 1 oxygen. So, instead of ate, we will use ite. So, chloride. ClO, it is 2 oxygens less than the common or 1 oxygen less than the ite, diba? Ito yung ite, diba? I. So, kapag less than oxygen na naman siya dyan, no? Nabawasan na naman ng isa, hypochlorite yung pangalan niya. Hypo meaning 1 oxygen less than the chloride. No? Ayan. So, yun. So, you just have to remember this. No? Pag may question, message nyo lang sa meeting chat. No? Okay. So, tapos na tayo sa oxyanion. No? Marami pa. Medyo maraming rules dito. Okay? Again, so recall natin yung rule kay anion. Pag monoatomic anion, ang suffix ay ide, ide. Ide yan. Hydrogen, hydride, oxide, chloride, bromide. No? Okay? So, pag oxyanion naman, kailangan alam natin kung sino yung common. No? So, yung common, ito lang naman sila. 5 lang. Kakabisaduhin natin. Okay? So, kakabisaduhin lang natin yan. So, yan. Ano gagawin natin dyan? No? Pag common daw, ang suffix ay ate. Kunin mo yung root word ng element, nitrogen, NITR, yung kanyang root. Then you add the suffix 8. No? So, nitrate. No? Ito, SO4. Ito daw yung common. So, ano gagawin dyan? Sulfur, kunin mo yung root word, SULF. No? Sulf. Lagyan mo ng ate kasi siya daw yung common. Sulfate. No? If the version is 1 oxygen less than the common, for example, ito, NO2, ang difference niya dito sa NO3 ay isang oxygen. Instead of using ate, we use ite. Ayan. So, NO2 is nitrite. NO3 is nitrate. So, ayan. Ito, balikin naman tayo dito. Ito, so 3 yan. Ito, 4. So, ang difference ng dalawa ay isang oxygen. So, we name this as sulfate, itong astas, kasi siya yung common. Pero itong 1 oxygen less than the common, we name this as sulfite. No? And medyo maraming i-remember. Ito yung mga common again. No? So, yan, pakita uli natin. Si carbonate, wala siyang ite version. Okay? Itong tatlo meron. Itong isa naman, si chlorate, 4 na versions meron siya. So, ano yung mga 4 na versions? Perchlorate, may chlorate, may chloride, and hypochlorite. Yung common ay chlorate. Yung 1 oxygen less than the common is chloride. If it is 1 oxygen more than the common, perchlorate. No? May per meaning additional oxygen sa common. Pag 1 oxygen less than the ite, no? Ito yung ite, plus nabawasan pa ng isang oxygen, hypochlorite na yung name niya. Okay, so yun lang yung mga need natin i-remember. Don't worry, napangalanan na naman natin sila. So, kailangan na lang natin talaga sila kabisaduhin. Okay. Last rule. Buti naman, last rule na.
Okay, so last rule in naming an ions. No? We can actually get an ions by adding hydronium ion to your oxy anion. Kasi remember, di ba yung oxy anion, medyo marami silang charge, di ba? Mga negative 2, negative 3, no? So, ibig sabihin nun, pwede pala tayo magdagdag ng hydronium ions, no? And then we can still end up with an ion, no? For example, we have carbonate, no? If we add hydronium ion here, what will happen is that yung atom na hydrogen, sasama siya sa carbonate, di ba? Ano mangyayari sa charge? No? Tignan nyo. Yung negative 2 charge, mag-a-add yan with the positive 1 charge ng hydrogen, no? Hydronium ion. So, negative 2 plus 1, negative 1. Okay? So, since negative 1 pa rin yan, anion pa rin yan. So, paano yan papangalanan? Okay, so papangalanan natin yan as ito, hydrogen carbonate, no? Pag hydrogen carbonate, meaning nun, nagdagdag ka ng hydronium ion sa carbonate. Another way of naming it is using the prefix bi. Bicarbonate. Ano meaning nun? May hydrogen sa carbonate. Anion pa rin siya, no? So, you have to remember this na lang, no? Sir, pwede ba maglagdag pa ako ng isa pang ano dito? Isa pang hydrogen. Tignan natin kung pwede pa tayo magdagdag ng hydronium ion. Tapos dapat anion yung lumabas. Pag hindi anion yung lumabas, ibang system na yun. So, sige, try natin. Magdagdag tayo ng hydronium ion. Magiging dalawa na yung hydrogen na kasama ni carbonate. But look at the charges. Negative 1 yan, positive 1 yan. So, pag pinag-add mo, wala na siyang charge. So, pwede ba gamitin natin yung rule na to para dito? Hindi na. Kasi ang kailangan dito ay an ion. This is not an anion, no? So, ibang naming para dyan, no? Okay? So, yan. So, hanggang ano lang tayo? Hanggang hydrogen carbonate lang tayo for carbonate. Keep in mind yung mga ganong bagay, no? Okay, so isa lang hydrogen yung pwede idagdag kay carbonate na. Okay. Isa pang example would be phosphate, PO4 3-. If we added one hydronium ion into it, and so sasama lang yung hydrogen sa PO4, then what will happen sa charge na? Yung negative 3, may added yan with 1, so negative 3 plus 1, negative 2. So, anion yan. So, pwede pa rin yan pangalanan. Kasi sabi dito, anion yung papangalanan eh. Okay? So, pag isang hydrogen lang yung nadagdag, again, sabi natin kanina, we name it as hydrogen, then the name of your oxyanion, hydrogen phosphate. We can also use the prefix bi. Pwedeng bi-phosphate. Phosphate na dinugtungan ng hydrogen. Okay. So, yan. So, tignan natin kung pwede pa natin madagdagan to ng hydrogen and we will still end up with an anion, no? Tignan natin kung may anion pa tayong magagawa. So, when we add another hydronium ion, so, sasama lang yung hydrogen doon. Kaya naging dalawa na yung hydronium dito, di ba? Then, ano mangyayari sa charge, no? Yung negative 2, magpa-plus 1 tayo. So, negative 2 plus 1, negative 1. So as you can see, we still ended up with another ion. Since dalawa na yung hydrogen na nilagay natin, we will name it as dihydrogen. No? Dihydrogen meaning we added 2 hydronium ions. No? Bi or hydrogen na prefix kapag we added 1 hydronium ion only. No? So, yun lang. So, tapos na tayo sa naming ng cations. Quick review tayo. Quick review ng cation and anion. No? Quick review lang. Cation, pag nasa group 1, 2, 3, you name the cation as the metal itself. Pag wala sa group 1, 2, 3, and nasa transition metal siya, or it can form multiple charges,
you name it as the metal itself and close sa parenthesis yung charge, no? So, magkaiba yan dito. Pakita mo yung charges. Pag naman yung ion atom, dalawang charge lang yung napo-form niya, dalawang common. So, you can use this old system. Kunin mo yung old name ng iyong atom, then lagyan mo ng suffix na us and ik. Us kapag lowest charge, ik kapag highest charge among the two. So, among sa dalawang yan, sino mababa? Ito. So, I name it as ferrous. Ito mataas. So, I name this as ferric. No? So, ganun. If you have non-metal atoms that form cations, you use the suffix ium. No? Dalawa lang naman sila. So, madali na ng kabasaduhin. H plus, hydronium. NH4 plus, ammonium. Saan galing yung hydronium? Sa hydrogen. Saan galing yung ammonium? Kay ammonia. So, remember yung mga ganung bagay. Monoatomic anions naman will have the suffix ide. So, pag negative charge yan, tas isang atom lang, ide. Kunin mo yung root word, then you add the suffix ide. Then, kapag may oxyanion ka, kunin mo yung common. Ito yung mga common. Familiarize yourselves with this. No? Then, yan. So, we name the common with the suffix 8. No? And then, the one oxygen less than the common, we use the suffix ite. No? Okay? Kapag extendable to 4 versions siya, pwede ka maglagay ng prefixes no? Sa 8 and ite. No? Pag one oxygen more than the common, you add the prefix per. Magda-add ka ng prefix na per. Pero if it is one oxygen less than the ite, no, maglalagay ka ng prefix na hypo. So may 4 na version tayo. And don't worry, ito lang yung ginagamit natin madalas. No? Okay, so last one. We can get an ions when we add hydronium ions to our oxygen ion. Pag nagdagdag tayo ng H+, and we still end up with an anion, no? We can use this method. No? Pag isang hydronium ion yung dinagdag mo, you will use the prefix hydrogen or bi. Hydrogen carbonate or bicarbonate. No? Ito yung nasa baking soda. Hydrogen phosphate or the biphosphate. No? Pag dalawang hydronium ion naman yung dinagdag mo and you still ended up with an anion, no? Ang makukuha mong prefix dapat ay dihydrogen, indicating you added 2 hydronium ions. No? So, yan. So, ang gagamitin na natin ng prefix would be dihydrogen. No? So, yan. So, keep in mind lang, and then yung table na pinakita ko kanina. So, yan. So, no need to remember na yung mga rules, pero mas maganda kung alam niyo yung mga rules. Okay. So with that, practice tayo. Okay. Practice tayo ng naming. Okay. So pangalanan natin sila, no? So we have K2SO4, no? So, in naming ionic compounds, you should be able first to determine the ions present. No? Ano kaya yung mga cation na present dyan? So, K2SO4. Ano yung mga cations dyan? Okay. So, sino yung metal dyan? Yung K. So, siya yung cation. Ano yung charge ni K? Group 1A yan. So, ang charge niya is positive 1 parate. So, sino naman yung anion? Ang anion natin would be the whole SO4. Diba? Ano yung charge ng SO4? Na oxyanion yan, diba? Negative 2. Diba? So, paano natin papangalanan yung K plus, yung cation na K, and yung anion na SO4?
So, ang pangalan ng K ay potassium ion. Or just simply, potassium. Ang name ng SO4, common oxyanion yan. So, kailangan kabisado nyo na. No? So, common oxyanion to. So, ang name niya ay sulfate. No? So, ano yung pangalan na itong formula na to? K2SO4. Ang pangalan niya ay potassium sulfate. No? So, you just add the two names. No? So, the name of K2SO4 is the name of the cation, potassium, and the name of your anion, sulfate. No? So, ang name niya is potassium sulfate. No? Okay. Magsasagot pa ako ng iba. Tapos kayo naman. Ano kaya pwede pa? Number 3. Sagutan ko yung 3. Looking at the formula, isipin natin kung ano yung mga charges ng ating ions. No? Tignan natin na saan kaya nanggaling yung 3 ni Cl? Remember, nung nag-criss-cross tayo, yung subscript ng kabilang atom, yun yung charge ng katabi niyang atom, di ba? So, meaning, yung 3 na to, galing yan kay Fe. So, that means, ang charge ng Fe originally ay Fe 3+. Ano naman yung kay Cl, no? Pag wala nakalagay dyan, meaning 1, di ba? So, ano ba yung nagagawang charge ni Cl? Negative 1 lang naman. No? So, the Cl minus yan. Ganun na, investigate nyo kung ano yung mga pwedeng charges. No? Tignan nyo kung ano pwede. So, itong 3, saan to galing? Kay Fe. Yung 1 dito, saan galing kay Cl. Okay? Then, ano na? Pangalanan natin yung Fe, 3+. So, ano yung mga pangalan na pwede dyan? Dalawa yon. Pwedeng iron, 3, o kaya, ferric. Again, dalawa yung versions ng Fe, di ba? Dalawa yung common versions. May Fe2+, may Fe3+. Pwede natin ito pangalanan as iron 2, ito, iron 3. Ang isa pang way of naming is to use the us and the ik, di ba? Kunin mo yung root name niya, yung ferrum. Kunin mo yung fer. Kunin mo yan. Then you just add the suffix us or ik na. Sino yung us? Yung pinakamababa yung charge, which is Fe2+. No? So, I will name this as ferrous. Yung Fe3+, siya yung mataas yung charge. So, I will name that as ferric. No? And so, I have two ways of naming this. No? Pwedeng iron 3 or ferric. No? Yung Cl, anion yan, and monoatomic yan, isang atom lang yan. So, ang name yan ay chloride. No? So, ibig sabihin yan, sir, dalawa yung name dito sa number 3. Yes po. Any of the two, tama naman. So, I can name number 3 as iron 3 chloride or ferric chloride. No? So, yan yun. Check nyo na lang parate, no? Kung saan galing yung mga subscript na to. Check nyo, saan galing yung mga subscript na yan. Ganyan. Nagsasagot pa ako ng iba, no? Sagot pa tayo. Tapos mamaya kayo naman. Ano kaya pwede? 7. Ayun, 7 naman. Investigate tayo. Pag may nakita kayong parenthesis, meaning nun may polyatomic anion. Tingin muna tayo dito. Sa formula, sino yung metal? Fe. Diba? So, Fe, metal yan. So, siya yung ating cation. Ano kaya yung charge ng cation na yan? Tignan natin. Yung 2 na subscript ng polyatomic anion, saan galing yon? Sa Fe.
Remember, yung subscript nito, galing siya sa charge ng kabila, diba? So, if ang charge ni Fe dyan ay Fe 2+. Okay. So, yung kabila naman natin, yung anion, NO2. Okay. Yung 1 dito, galing yun sa kanya, no? So, -1. Pangalanan natin yung cation, Fe 2+. Remember, yung ion, dalawang version yan. Fe 2+, Fe 3+. So, we can name this as iron 2 or ferrous. Yung NO2 naman, tingnan nyo, anong pangalan kaya ng NO2 na yan? Diba ang common ay NO3? Since this is one oxygen less than the common, ang common ay NO3, ito ay NO2. So, ang pangalan niyan ay nitrite. No? So, nitrite yung pangalan niya. So, to name this compound, ano lang gagawin natin? I-add natin yung iron 2 sa nitrite or yung ferrous sa nitrite. No? So, I will name number 7 as iron 2 nitrite or ferrous nitrite. No? So, ganyan. Kuha pa akong isa. Number 8 na. Ito na yung last ko, number 8. Mas kayo na bahala sa iba. Number 8. Okay, so, ang aking metal dito ay CNA. So, siya yung aking cation. Since si cation natin ay group 1 metal, group 1 CNA, diba? Positive 1 yan always. Ang ating anion ay yung buong HCO3. Ano yung charge ng HCO3? Negative na. Paano natin nalaman na negative yan? Tingin na lang kayo sa subscript nitong Na. 1 yan eh. So, yung yung 1 na yun, galing yun dito sa polyatomic anion natin. No? So, ganun na. Sanayan lang yun sa pagtingin. Kaya, ideally, kailangan kabisado nyo yung mga ions natin. May mga naman kayo na dito sa andito na naman yung mga names nila. So, yung kabisaduhin na lang natin. Okay, so pangalanan natin to. Na, ang pangalan niyan ay sodium lang. Ang HCO3, ang pangalan niyan ay bicarbonate or hydrogen carbonate. Remember, when we add hydronium ion to our carbonate, kakuha tayo ng anion. So, saan yun, sir? Pag nakalimutan, dito yan. Ito yung carbonate natin. When we add hydronium ion, magiging bicarbonate siya or hydrogen carbonate. So more on memorization na lang talaga. No? So, yan. So, to name this, ano yung name niya? Sodium bicarbonate or sodium hydrogen carbonate. Okay, so dalawa yung pangalan niya, no? Sodium bicarbonate. Okay. Pwede rin sodium hydrogen carbonate. Okay, so yan. So, ganun lang, no? If you have any questions, raise nyo na lang, no? Okay, so to further see, no, kung na-understand ba natin, no? So, I will give you time, no? I want you to name 2, 4, 5, 6, 8, 9, and 10. So, name nyo sila. Bibigyan ko kayo ng screenshot ng mga rules. Upload ko dito sa Teams. Teka lang. Para may copy na kayo. So, ito yung mga rules, no? Screenshot ko yan. Bigyan ko kayong kopya.
upload ko kasi more on memorization talaga ito, no? Importante ba to, sir? Opo, no? Parang pag tumingin kayo sa mga nasa likod ng gamot, no? Alam niyo kung ano yung iniinom niyo, no? Ferrous sulfate, no? So, yun. At least alam niyo yung ferrous sulfate, Fe2+, and SO4. No? Okay, send ko lang sa Teams. Tapos pwede na kayo magsagot na. One, two, three, four, five, six, seven, eight. And so uploaded na. So now you have a copy ng mga rules. I believe you can start answering items. You can now answer items 2, 4, 5, 6, 9, 10. Sagutan nyo na lang muna sila. Andiyan na yung rules naman. So sundan nyo na lang yung mga keywords na. Okay. Pag may question, let me know lang. No? Use your microphone na lang para makita ko agad. Bigyan mo kayo ng 5 minutes to answer that. Tapos sagutan nyo na rin tong isa. Send ko na rin sa meeting chat natin. Send ko sa meeting chat natin yung mga sasagutan nyo para guided. Ayan din, sasagutan nyo. Send ko lang. So, name nyo yun sa, ayan. So, name nyo yung mga sinirculan ko. Tapos, itong mga names na to, kukunin nyo yung mga formulas nila. No? So, kunin nyo na lang mga formula niyan. Sige, so bigyan ko kayo mga 10 minutes no, to answer all those items. No?
Okay. Hello. Ayun na. Medyo natagalan lang. Ayun, deliver. So anyways, sagot na tayo. Okay, so sagot na tayo. For K2SO4, ang name niya ay potassium sulfate. So tama yun, no? Ay, number 2 pala. Number 2, ang pangalan niyan ay barium hydroxide. Ba, pangalan nun as barium. Yung OH ay hydroxide. Okay. Number 4, ang name niya ay ammonium bromide. Okay. Number 5, okay, so sa number 5, chromium yan. Chromium is a transition metal. So, most likely, iba-iba yung charges niyan. So, to trace the charge of chromium, kailangan natin mag-reverse crisscross. Ayun, 3 na to, saan yung galing? Kay chromium, no? So, Cr3+. Yung 2 na to, saan galing? Kay oxygen, no? Ang pangalan ng chromium, since this is a transition metal, okay lang po. And, so, yung chromium, since this is a transition metal, okay, maraming charges yan, no? Actually, maraming charge yan. Kung titignan yung periodic table nyo, may chromium 2, 3, 5, 6, and may marami siyang versions. Okay. So, it would be better if we will just name this using the parenthesis, no? Okay, so chromium 3 oxide yung pangalan niya. So, yan ha. Bakit naging chromium 3? Kasi yung 3 dito sa oxygen, yung subscript niya, exponent yun ni chromium, no? So, ganun. Kailangan natin i-indicate kasi chromium is a transition metal. So, yan. Number 6, cobalt. Again, cobalt is a transition metal. Nasa gitna siya ng periodic table. So, we have to indicate the charge, no? Yung NO3, yan ay common oxyanion, nitrate, no? So, we can name number 6 as cobalt 2 nitrate, no? So, cobalt 2 nitrate. Ano pa? Number 9, Na. Ang pangalan ng Na ay sodium. HPO4, ang pangalan niyan ay hydrogen phosphate o kaya biphosphate. So for number 9, the name is sodium biphosphate or sodium hydrogen phosphate. So yan. And number 10, the cation is ammonium. And yung anion ay SO3. This is one oxygen less than the common. So, ang name na yan ay sulfite. So, overall, the name is ammonium sulfite. And so, tama naman kayo, no? Let's proceed with the formulas, no? Not worry, medyo tapos na tayo. Okay. So, formulas. Let's skip sa kabila. Okay, so formulas. Ferrous sulfate. Ano meaning ng ferrous? Fe2+. So, Fe2+. Sulfate, meaning nun, SO4, -2. So, crisscross natin, yung Fe magkakaroon ng subscript na 2, yung SO4 magkakaroon ng subscript na 2. But again, pag parehas yung subscripts, pwede natin yan i-simplify as FeSO4. Ito yung nasa iniinom na supplement, no? Especially sa mga anemic, no? FeSO4. So, yan yung better. Yan yung final version niya. Okay? So, tama naman kayo, eh. No? Strontium nitride. Strontium, SR. Since group 2 ang SR, strontium, positive 2 yung charge niya. Nitrogen, nitride, meaning lang nun, yung ide, that should give us an idea na, ano to, monoatomic oxyanion, monoatomic anion pala na. Okay, so nitrogen siya na ion. So, since siya ay group 5, 1, 2, 3, 4, 5. So, group 5 siya. So, ang charge niya usually ay negative 3. So, ang criss-cross lang natin, SR, 3,
N2. No? Ayan, so tama naman kayo eh. Barium sulfate. Barium. Group 2 siya, so barium 2+. Sulfate, SO4, negative 2. Parehas sila ng charges, so Ba2, SO4, 2. And again, pag parehas ng subscript, pwede na i-simplify yan as walang subscripts. Basa 4. Basa 4, basa ko dyan. Basa 4. Okay. Calcium hydrogen carbonate. No? So, calcium, group 2 yan, so Ca2+. Hydrogen carbonate, HCO3. Ganun na yung charge ng HCO3. Negative, di ba? Kung titignan yung mga handouts natin. Tapos, crisscross na lang, no? So, yung 2, magiging subscript ng HCO3. Yung 1, magiging subscript ng calcium. So, the formula would be this one. Ca, parenthesis, HCO3, close parenthesis, 2. No? So, yan yung formula natin. Sulat ko lang dito. Tama naman kayo. Tama naman, no? Potassium phosphate. No? Potassium phosphate. Buruin ko pa. Yan. Potassium, group 1 yan. So, K+. Phosphate, PO4, negative 3. Criss-cross, K, 3, PO4. Hindi na siya pwede reduce to lowest term, ha? Number 6, nickel perchlorate. Nickel 2. So, meaning lang nun, yung charge ni nickel ay positive 2. Si perchlorate ay ClO, or kasi per, meaning 1 oxygen more than the common oxygen ion siya. Chlorate kasi ClO3. Meaning ng per, dagdag ka ng isa pang oxygen, ClO4. Criss-cross, we will get the formula Ni, parenthesis, ClO4, close parenthesis, 2, no? Tama naman kayo eh. Sodium cyanide. Ito lang si sodium cyanide. Although ide siya, hindi siya monoatomic, no? Kung titignan nyo yung table kanina, yung table, makikita nyo na yung cyanide ay polyatomic, no? So, Cn minus yun. Tingin lang kayo sa table pag di kayo sure. Then, yung sodium, Na+, diba? So, 1 to 1 lang yan. So, NaCN ang formula. Lead bisulfite. Bisulfate pala. Lead 2. Meaning nun, positive 2 yung charge. Bisulfite, meaning nun, yung sulfate, bisulfate pala, yung sulfate, lalagyan mo lang ng hydronium ion. So, as a result, yung charge ay magiging negative 1 na lang. Okay? So, criss-cross, we will get Pb, HSO4, then 2. Ayun lang, no? So, doon lang tayo magtatalo, no? So, remember, pag may term na bi, may hydrogen yan, no? Ayan. So, ayan. So, Pb, HSO4, 2. And, number 9, proceed tayo. Silver nitrate. Yung silver, siya yung transition metal na isa lang yung charge na napo-form, no? So, ang charge na napo-form niya, isa lang talaga, yung nitrate, NO3. So, pag pinagsama mo yan, AgNO3, no? Silver nitrate. Siya lang yung transition metal na isa lang yung napo-form na charge, no? Stannous dichromate, no? So, ano yung stannous dichromate? So, ano yan, no? So, ibig sabihin, dalawa yung charges na napo-form yan, no? So, when we look up, no? So, ang meaning ng stannous ay tin2, no? SN2+. Ang stannic, hindi siya satanic, ang stannic, siya naman ay SN4+, no? So, yan. You can look up naman, no? Just in case na hindi kayo sure. Pag stannous, SN2+. Pag stannic, SN4+, no? So, sila yung mga hindi ganun ka-common. Pwede nyo naman i-search yan.
Stannous, SN2+. Dichromate. Andun yung sa table. Cr2O7 negative 2. Okay, so criss-cross mo yan. SN2 Cr2O7 2. Again, pareho sila ng subscript. So, pwede natin yan i-simplify SN CR. Ay, pangit ang sulat. So, pwede natin i-simplify yan since pareho sila ng subscript as SN CR2O7. So, yan. So, yan. That completes our topic for the ionic compounds. Yung mga susunod na compound, mas madali na lang. No? Sige, so, unahan na natin. Acids. So ano yung acids, no? So, yung acids natin, these are compounds, these are ionic compounds whose cation is hydronium ion. So, yan. So, yung hydronium ion lang ang ating cation. Ano pa? The number of hydronium ions that should be present or yung number ng hydrogen atoms na present dapat should be equal to the charge of the anion pair. For example, we have sulfate. Ano yung charge niya? Negative 2. So, meaning nun, dapat dalawang hydronium ion yung meron tayo. Kasi kapag less than that, anion yung mabubuo natin, yung bisulfate na. Okay. So, yun. So, ano yung technique dito? Just look at the charge. Kung ilan yung number dun sa exponent sa charge, ganun karaming hydronium ion yung kailangan or ganun karaming hydrogen yung kailangan ilagay. So for SO4, negative 2, for sulfate to be an acid, you just need to add 2 hydrogen. So the formula will be H2SO4, wala yan charge na. So kapag kulang nga yung oxygen na nilagay mo, magiging bisulfite yan. Paano mag-name ng acids? Dalawa lang to, no? Medyo madali lang. So in naming acids, just look at your anion. If your anion ends with the suffix "ide", ang gagawin mo, you just change the "ide" to "ic", then you add the word acid. Tapos maglalagay ka ng hydro. Ang dami nilagay, di ba? Yung "ide", gagawin mong "ic", tapos maglalagay ka ng term na acid sa dulo. Tapos maglalagay ka pa ng prefix na hydro. For example, ito, we name this as fluoride, di ba? Pag naglagay ka ng hydronium ion, magiging formula niyan for an acid is HF. The name of this acid is hydrofluoric acid. Yung fluor, galing yun sa fluoride na. Excuse me. Maalikabok dito. Mga pusa eh. Sorry. So anyway, so yung fluoride, ano gagawin? Yung "ide", papalitan mo ng "ic". No? So fluoride, fluoric. So, lalagyan mo ng term na hydrofluoric, plus the word acid. Another example, Cl. So, yung Cl, Cl minus, chloride yung name niya. Then, kapag naging acid yan, naglagay ka ng isang H, no? Acid na siya. Then, we will name it as hydrochloric acid. No? Ito yung muriatic acid sa bahay. Again, yung "ide", gagawing "ic", you add the prefix hydro, then the word acid, no? Yung bromide, ganun din. Yung bromide, gagawin mong bromic. You add the word hydro and the acid. So, hydrobromic acid. Cyanide, ganun din yung cyanide, gawin mong "ic", no? Cyanic. Then you add the prefix hydro, then the word acid. Hydrocyanic acid, no? Yan, so mas madali siya kabisaduhin, no? Kasi ang gagawin mo lang, papalitan mo lang yung term for the anion, no? Paano naman kapag oxy-anion ang inyong anions, no? Okay, so ganito lang, mas madali siya kaysa sa "ide", no? So kapag oxy-anion yan, all you have to do is to change the "ate" to "ic" and yung "ide" to "us". Diba? Para siyang yung sa cation, no? Okay, so yung "ate", gagawin yung "ic", yung "ite", gagawin yung "us". Plus the word acid. No? For example, ClO4, ang name niya ay perchlorate ion. If you add 1 hydrogen, that will become an acid. Kasi ClO4 requires 1 H lang. No? Remember, 1 lang yung exponent doon, di ba? So isang H lang yung kailangan para maging acid siya.
So, paano na yung papangalanan? So, kunin mo yung perchlorate, palitan mo yung ate ng ic plus the word acid. Perchloric acid. Chlorate, magiging chloric acid. Yung ite, papalitan mo ng us. Chlorite, magiging chlorous acid. Hypochlorite, magiging hypochlorous acid. Ganun lang ka-simple siya. So, that's for acid. Yung ide, papalitan mo ng ic plus the word hydro and the acid. No? Pag ano naman, ate and ite, for oxy and ions, you just change the ate to ic, no? And the ite to us plus the word acid. So, mas simple yung kanyang rules. No? For bases naman, ito yung mas madali talaga. Kasi our anion is solely the OH, yung hydroxides. No? Pangalan yung hydroxides. No? Okay. So, it is analogous with acids as well, no? Kasi sa acids, there should be enough H, no, to counter the charge of the anion. Dito naman, there should be enough OHs to counter the charge of your cation. So that means if your cation has a charge of 2, there should be 2 OHs, no? Dalawa yung OH natin. And the formula will be BaOH2, so on and so forth. No? So, since ang name ng ating anion is hydroxide, edi mas madali yung buhay natin, no? So, papangalanan na lang natin yung cation. For example, here we have Fe2+. Tignan nyo, ano yung exponent? 2. So, that means, if you want that to be a base, kailangan nyo ng dalawang OH. How are we going to name that? Kunin mo lang yung names ng cations. So, yan. Ang name ng cation is iron 2 or ferrous. So, anong gagawin mo? Maglagay ka lang ng name ng hydroxide sa dulo. Iron 2 hydroxide, ferrous hydroxide. Ganon na. Isa pa, Fe3+. So, look, tatlo yung charge niya. Positive 3. So, if you want that to be a base, you have to add 3 OHs. No? So, the formula would be may recording kasi tayo. So, the formula would be FeOH3. No? So, tatlong OH yung kailangan. So, how are we going to name it? Just name your cation as is, iron 2 or ferric. Kayo bahala kung ano gusto nyo. Plus the name of the hydroxide. No? Iron 3 hydroxide, ferric hydroxide. No? Okay, so another example, Al3+, aluminum lang yan. So, ilang OH kailangan? Tatlo. Kasi 3+ yun. No? So the name of the base is aluminum hydroxide. Ito yung nasa Kremil S. Kaya tikman nyo yung Kremil S, medyo lasang bakal kasi may bakal doon, aluminum na. May magnesium din doon. Okay? So Na+. Na pangalan niya is sodium. So ilang OH kailangan? Isa lang because 1 lang yung charge niya. So the formula is just simply NaOH or the name will be sodium hydroxide. Ito yung ginagamit pang linis ng CR kapag barado. So, yan. Ayan. So, ganun lang kasimple yung naming sa dulo. After this day, no, after ng second class ko, upload ko itong PowerPoint sa inyo. Dito na lang sa meeting chat, no, save nyo. Para may makakabisaduhin kayo. So, again, another type of compound is the hydrates, no? Hydrates, ano lang meaning nun? You have your ionic compound with a specific number of water molecule attached to it, no? So, meaning nun, yung ionic compound mo, may attached na water, no? So, we indicate that, no, as dot, tapos yung number of water molecule. For example, BaCl2 and a barium chloride, di ba? May dalawang water molecule, nakasama siya, no? Kailan ba nagkakaroon ng hydrates na? Nagkakaroon ng hydrates kapag exposed yung iyong ionic compound sa air. Di ba may water sa air? So, pwede dumikit yung water sa air sa iyong ionic compound. So, unti lang naman examples dito, kaya nothing to worry. And madali lang yung naming. As long as you know how to name your ionic compound, yung pag-name ng water na lang, madali na lang. To indicate the number of water molecules, we use the Greek prefixes. Ano yung mga Greek prefixes? For 1, mono, 2, di,
3, tri, 4, tetra, 5, penta, pentakill, so on so forth na. So yan, so ganun lang dyan, no? So you write the number, no? You indicate the number of water molecules using Greek prefixes, no? Then, para masabing water yon, lagyan mo lang ng word na hydrate, no? Example, dihydrate, meaning nun dalawang water. 2 hydrates. Yung hydrates kasi water, okay? Narito, 1H2O lang siya. So, paano yung papangalanan? Eh di, monohydrate. Ito, 7H2O, heptahydrate. 5H2O, pentahydrate na. So, ganun. Yung naming ng ionic compound as is yan. No? Ang naming lang ng hydrates that will change depending on the number of hydrates na meron. Don't worry, hindi masyado yung ginagamit sa chem. Binary molecules tayo, last one. Okay, so last one. When we have binary molecules, these are molecules na walang metal. Puro non-metals na. For example, CO2, non-metal yan. SO2, non-metal yan. NO2, non-metal yan. Ano pa yung mapapansin natin? Our binary molecules do not have charges. Wala kang makikita ang exponent dyan na positive 1, negative 1. So, meaning yan, neutral sila. So, yan. So, masasabi natin that our molecule is binary molecule if puro non-metals, and then dalawa lang yung elements and walang charges na. Sir, paano kapag may charges? Punta kayo sa rules ng cations and anions na. Pero kapag walang charges, binary molecules yung naming natin. So, how are we going to name this na? Bago tayo mag-name, alamin muna natin how do we write the formulas for binary compounds na. Pwede ba sir yung O2 mauna bago yung C? Ano gusto ko? O2C. Para ito, O2S. Ito, O2N. Pwede ba yun? No? So, may rule kasi na susundin tayo. So, before we proceed naming them, let's check the formula first. No? So, in writing the formula for binary compounds, we first write the element that is farther to the left of the periodic table. So, isusulat muna natin yung element to the leftmost side of the periodic table. Paano kapag may oxygen? Yung oxygen always nasa dulo. For example, H2O, yung hydrogen nasa left side ng periodic table. Yung oxygen parating nasa dulo. So, we should not write H2O as OH2. Hindi pwede yan. Ang better ay H2O. Kasi yung hydrogen nasa leftmost side, yung oxygen nasa dulo yan. Always nasa dulo. Yung ClO4 naman, yung Cl nasa group 7, yung oxygen nasa group 6. O baka isipin nyo, dapat nasa right side yung Cl. No? Hindi, no? Kasi sabi lang dito, kakasabi lang sa atin, na yung oxygen always nasa dulo. Kahit anong mangyari, kahit anong partners niya, nasa dulo yan. Yung Cl, mauuna yan kaysa sa oxygen. That rule also applies to your anions, no? Kaya ganun yung mga formulas nila. Nasa dulo yung oxygen parate, no? So anyway, ito naman ang rule. What if parehas silang nasa group ng periodic table? For example, sulfur and oxygen, parehas sila nasa group 6. So yung rule na yung oxygen nasa dulo, nag-a-apply pa rin dito. So you always write your oxygen at the end, and then yung sulfur nasa harap. Bakit? Kasi yung heaviest element, we write that first. No? So yung sulfur mas mabigat kaysa sa oxygen, so mauuna siya. Yung oxygen, since siya ay dapat nasa dulo parate, edi neutral siya, sa dulo siya. Okay? So ganun na lang magsulat ng binary molecules. No? So again, paano uli magsulat ng binary molecules? The element on the leftmost side of the periodic table, siya yung mauuna. Yung oxygen, kahit anong mangyari, nasa dulo siya. Kapag mas mabigat yung atom, nasa una siya. So, ganun. So, yung oxygen, dulo parate. Okay? So, ganun lang. Tignan nyo yung cyanide ion. Bakit siya CN? Kasi yung carbon nasa left kaysa sa nitrogen. No? Kaya CN. Ganun yung pagkakasunod niya. No?
Okay? Okay, so rules naman tayo in naming. So, last 3 slides. No? Okay, so in naming binary molecules, no, when we name binary molecules, it will just follow the ideas sa ionic compound. No? So, ganito. Pero take note, hindi siya ionic compound, ha? Okay. So, ganito. Ang naming ng ating binary molecules are the following. Yung second element nyo, papalitan nyo yon ng suffix na ide. Okay? Then you indicate the number of the second element using the Greek prefixes mono, di, tri, so on and so forth. Mamaya practice tayo dyan. Ano pa? If the second element's name begin with vowels, for example, oxygen, you drop the A or O in the prefix. Mamaya makikita nyo yan. Ano pa? Do not use the mono prefix for the first element. Ano lang pwede? Yung di, tri, tetra, so on and so forth. So let's have this for example, NF3. Ilang nitrogen meron? Isa. Should we use mono nitrogen? Bawal. Wag sabihin mono nitrogen. Nitrogen lang. Tatlo yung fluorine natin. So, gamitin natin yung Greek prefix na tri. Then yung fluorine, papalitan natin yung suffix niya as ide, no? So, nitrogen, trifluoride. Yan, bawal yung mono for the first element. Cl2O. Dalawa yung chlorine, so dichlorine. Isa lang yung oxygen, so monoxide. Saan yung sinabi ko dito na i-drop yung A and O? So, ganito kasi, di ba? Yung mono, idudugtong mo siya sa oxide, di ba? Ang pangit naman kung sasabihin mo siyang monoxide. Ang effort. Gagawin mo, tanggalin mo na lang yung O ng prefix. No? So, instead of saying it as monoxide, monoxide na lang. No? Okay. Same example yan with this third example. N2O4. Dalawa yung nitrogen, so dinitrogen. Apat yung oxygen, so tetra, yung prefix, then yung oxygen, gagawin natin oxide. Again, pangit pakinggan yung tetraoxide, no? So, pangit pakinggan yan. So, gagawin natin, we will erase the A. Ang magiging name niya is tetroxide. No? So, dinitrogen tetroxide, dalawang nitrogen, apat na oxygen, tetroxide, no? So, ganun. Then, last one, P4S10. Apat na phosphorus, so tetra, phosphorus, 10 sulfur, deca, sulfide, no? So, ganun lang. So, ganito yung naming, ha. In summary, we don't use mono for the first element. For the second element, we use the suffix ide. Ano pa? We indicate the number of atoms with Greek prefixes. The mono, di, tri, so on and so forth. Basta, wag lang gagamit ng mono sa first element. No? Ano pa? Kapag may vowels na kasunod yung ating Greek prefixes, for example, monooxide, tetraoxide, you just drop the A's and the O's of the Greek prefixes para mas maganda pakinggan. Instead of writing of monoxide, we name it as monoxide. Instead of naming this as tetraoxide, we just name it as tetroxide. Sagutan na natin to ng sabay-sabay para matapos na ang ating klase. SO2. Sulfur yung nauna. Should I use mono? Hindi. No? So, sulfur lang yan. Dalawang oxygen meron ako. So, wala na yan. So, dioxide na yan. No? Kailan, sir, magda-drop? Pag A and O, dun lang magda-drop. Pero yung I, hindi na yan. No? So, this is sulfur dioxide. No? Sulfur, hindi siya monosulfur. Dioxide kasi dalawa yung oxygen and nasa dulo yung oxygen. No? Number 2, PCl5. So, hindi siya monophosphorus, ha? Phosphorus lang siya. Phosphorus, 5 yung chlorine, so
penta. Yung chlorine, gagawin nating ide, no? Pentachloride, no? May putol. N2O3, di-nitrogen. Ano yung gamit sa 3? Trioxide. Oxide, no? Trioxide. Silicon tetrabromide. Meaning ng silicon lang, edi isa lang yan, no? Silicon. Tetra, 4 na. Bromide, Br. BR4. Si, Br4. Carbon dioxide. Carbon, isa lang. Di, 2. Oxygen, no? CO2. Carbon monoxide. CO. Isang carbon, isang oxygen, no? And, so, pahaba yung discussion natin kasi naming, no? Pero okay lang yan. At least tapos na tayo. Okay, so we're done with naming our molecules, no? By the end of this day, mamayang gabi, upload ko yung lessons na to, itong PowerPoint na ginamit natin ngayon, no? Kasi mas complete yung details dito kaysa sa isang PowerPoint, no? Yan, so we're done with naming our molecules, no? So, do you have any questions pa? Or okay na tayo? Okay na po. Okay na. Pagod na. Ang dami nangyari na. Sige. So, pag may questions kayo, Mariel and Carl, message na lang kayo sa akin dito, no? Basta yan, no? Mamayang gabi, i-upload ko yung file para may ma-practice kayo, no? So, I will open another quiz, no, next week, no, for this chapter 2, no. Yung recording, i-upload ko rin siya mamayang gabi sa YouTube, no. Better save the channel link, no. I mean yung playlist link, no. Kasi hindi niyo siya ma-open without the link. Nasa announcement yan sa Canvas. Okay? So, yun lang. So, thank you very much po and I really appreciate your understanding. Ang ingay dito ng mga bata. Mahuli sana sila ng polis. Hindi na ako sir. Walang rumoronda na pulis kaya ang ingay. Wala kasing tubig dito kaya nagwawala-wala sila. Mariel, nasa Valenzuela ka, di ba? Walang tubig din dyan. Nasa Cebu po, sir. Ay, buti ka pa may tubig dyan. Wala kaming tubig sa Valenzuela. So anyway, so yan na. So stay safe and salamat for your participation. So the recording of the class will be uploaded by the end of the day.